Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Тур 391, и мы продолжаем играть Genshin Impact. Прошу, не обращайте внимания на мой голос, я просто рано встал, еще не окреп. Так что, Сахароза, по ссылке, о которой ты говорила, случайно нет ничего опасного. Открывать посылки надо как можно осторожнее. Однажды друг послал мне материал для исследования, но из-за тряски во время перевозки они вступили в реакцию. Открываю я посылку, а мне в лицо бьет такой свежий запах, что даже мертвый проснулся бы. Если бы в своей посылке тоже что-то подобное, лучше обратиться к господину Альбедо. Там нет никаких опасных реагентов. Тимей, Сахароза, вы о чем? А, это вы. Мы обсуждаем странную посылку, которую получил Сахароза. Странную посылку? Да, ее прислал бродячий ученый из Сумеру в знак благодарности за помощь с одним исследованием. Посылка от ученого из Академии? Там может быть все что угодно, но это подарок в знак благодарности. Да, там нет ничего опасного, просто только необычная карточка. Я вспомнил, что уже видел похожие карточки у Тимея, поэтому я обратился к нему за консультацией. Хотел узнать, что это такое. Похожие карточки? Неужели тестовые карты для реактивов? Кажется, нет. Смотри, вот они. Вот оно что. Получается, ты никогда их раньше не видела? Никогда. Все последнее время я провела на драконьем кольце, работая над разведением необычайно большого цветка сахарка. А что это? Что? Это какое-то важное исследование, на котором сосредоточился ученый мир? Ха-ха. Да, многие люди и правда очень на нем сосредоточились. Только это не исследование, а популярная настольная игра. Называется «Священный призыв семерых». Священный призыв семерых? Чего? Да это же священный призыв семерых. Тот 31. Ты что, никогда не слышал про эту игру? Говорят, ее придумали ученые Академии, но сейчас священный призыв семерых играет вообще везде. Да, в последнее время игроков священный призыв семерых становится все больше. В Аназумском издательском доме я и даже вышел роман, посвященный этой игре. Получилось очень любопытно. Главный герой — юный сумерец, который нашел у себя на чердаке древний карточный ларец. Открыв его, он обнаружил внутри душу игрока по имени Царь Крокодилов. Оказывается, Царь Крокодил когда-то был наместником царя Дэшрита. Во время церемониального поединка царь Ибисов, прибегнув к хитроумной интриге, запечатал царя Крокодила в карточном ларце. Походу, мы вступаем сразу же в обновление, и нас, так сказать, без привета, без планеты, вот это вот все сразу окунает в кучу событий. После неожиданного освобождения душа царя крокодила вселилась в тело юноши. С ее помощью герой постепенно превратился в легендарного игрока. Ого. Тимей, что такое Сгороза? Ты тоже интересовалась этим романом? Хочешь дам тебе почитать? Нет, я вот о чем думаю. Ты в прошлый раз говорил, что по некоторым личным причинам опоздал с сдачи промежуточного отчета. И правда, я немного расслабился, но теперь твердо решил больше не притронусь к колоде, пока не добить новых успехов в своем исследовании. Жаль. Что такое? Все-таки карты прислал мне ученый, с которым мы вместе работали. Хочешь хотя бы с правилами познакомиться? Ведь человек подарил мне эти карты не того, чтобы они пылились без дела. Да, да, эту игру придумали ученые из Сумеру, а вдруг она делает игру во мне? Значит, Пайман стоит поупражняться. Вот увидишь, Пайман научится играть и станет умнее тебя. Тогда ты еще пожалеешь. Но Тимэй пообещал, что не притронется к колоде. Значит, правда, мы и не узнаем. Ха-ха-ха. Все-таки исследование важнее. Или хотите узнать правила игры священной призыв семерых, рекомендую вам обратиться в таверну Кошкин Хвост. Кошкин Хвост? Да, именно. На досуге все поклонники священного призыва семерых приходят к Кошкин Хвост, играют, обмениваются картами. И к новичкам там относятся очень дружелюбно.
Правило поначалу мог показаться запутанным, но стоит взять карты в руки, и все станет ясно. Хорошо, тур 30 пойман. Давайте пойдем в кошкин хвост и попробуем узнать правила. Да и по правде, заслушавшись расскажут тьмы, я тоже немного заинтересовался этой игрой. Хорошо, не будем терять время. Скорее путь. После битвы дайсов, карт и котов. Так, а теперь секундочку, секунду. У меня почему-то звук отрубился. Вот так. Теперь все на местах. Теперь можно нормально начинать съемки. О, ты посмотрите-ка. Собираем. Собираем. Так. Короче. Например, кто такие сошедшие? Это люди, которые, как ты, прибыли в Тайвань из других мест? А, вот, у нас вот промежуточный том открылся. Храм Сурастаны. Так. Секунду. Я думаю, что-то тут не то, а я понял. У меня язык озвучки. Сейчас мы перезайдем. Так, вот, я зашел. Давайте сразу же поменяем мы персонажей. Так, Джин я оставлю. Так, и давайте возьмем кого-то на Гидра. Ну, давайте вот возьмем Елань. It's time to pull the trigger. Бутонизация понадобится. Что ж, как говорится, не будем медлить. И начнем уже, пожалуй, снимать уже об обновлении. Как говорится, свет, камера, мотор! Come on, serious suggestions, please. I'm not trying to write a thriller here. It's supposed to be an essay, you understand? An essay! That means facts? Well, if it's facts and logic you're after, you shot yourself in the foot with your choice of research topic, didn't you? That's a Tarasuna mystery. When so much remains unexplained, there's little to be objective about. Unless, of course, you restrict yourself to textual criticism. Yeah, well, this is my teacher's area of research. I can't change that. But it's fascinating enough without having to sensationalize it, don't you think? The strange location, the missing details. I want to write my essay on something interesting, and I'm interested in getting to the bottom of all this. That's the only reason I came to you. Yes, you came to me, so all the more reason to take my advice. The fact is, it's the dramatization that will make people want to read it. There's no getting around that. Okay, but... Did one of them just mention Tatarasuna? But that's all the way I mean, is it just Paimon, or is it kind of unusual for someone in Sumeru to want to write a paper about that? Everyone here is just going about their business. Maybe it really is just Paimon. Guess people here are free to research pretty much anything. Great! Let's go find out what this Tatarasuna mystery is all. Промежуточный том, глава 3, инверсия бытия. Alright, I guess I'll go with my textual criticism and your editorial direction for the first draft. I have a feeling that the missing Kabuki Mono will end up being the main focus of... if only we knew where to find that traveler. From what they say about him, this seems like the kind of thing he'd know about. Oh, you're the traveler, you say? Hey, what's with that
что? У тебя такое лицо, вот ты нам не веришь. Если не веришь, тогда я ухожу. Нет, конечно верю. Я слушал твои подвиги уже когда был в Инверсии. Это моя первая встреча с тобой и твоей загадочной белоснежной спутницей. Мне просто захотелось потерять посмотреть это темное любопытство. Профессиональная болезнь. Прошу прощения. Sawada, for the love of... Савада, ну ты даешь. Sorry, we don't get out much, so our social skills are kind of lacking. Совсем изучали. Traveler, I hear you've helped many people a great deal and been to many places. Would you... Actually, we don't know much about that place either. подошли послушать, потому что We only came over here because we heard... I see. Прости, я не могу тебе помочь. My teacher chose this area of research as a personal challenge. He said it's difficult to get into because even Inazumans don't know much about Tatara Suna. If you don't mind, I'd love to show you all my outline for the book I'm writing about Tatara Suna. Hold on, Sawada. Don't you think that's a bit of a deep dive for a first read? Well, fair point. In that case, please ease yourselves in gently by taking a look at Akaba's latest essay draft. Let me give you some background. This all started with the discovery of some records in Tatara Suna. The writings mentioned someone by the name of Mikoshi, but in the end, he threw it into a fire to destroy it and killed his servant Katsuragi. Why? Well, no one knows. Apart from the sword maker, his servant, and the one who wrote this all down, the records also mention a kabuki mono. This seems to be an Inazuman word for an eccentric stranger, someone who dresses funny or acts in an unusual way. That's right. Akaba's teacher has spent quite some time researching these events on the ground. This kabuki mono lived in Tatara Suna for a while before disappearing without a trace. And shortly afterwards, as Akaba mentioned... So first this strange person goes missing, then a murder happens? Yes, my thoughts exactly. So I helped out too. I asked everyone I could think of if they knew anything about what happened back then. And wow! Stop shouting! This part's important. I just wanted to make it stand out. It just so happens that a friend of mine works at the government records office. He looked into it for me, and I can now confirm that all the aforementioned individuals did, in fact, live in Inazuma over 400 years ago. Even back then, Tatara Suna was already at the center of Inazuma's smelting industry. The man in charge was a government official named Niwa. Curiously enough, it seems like he went missing too. Wait, so there are two missing people in this story? That's right! What's more, Niwa is a name with a lot of history to it. Have you ever heard of the great swordsmith clans of... Oh, the swordsmiths? Yeah, like Ishin art and so on? Wow, yes. You really know your stuff. That makes things easier. So, basically, this Niwa was a distant relative of the Kaidahara clan, the last practitioners of Ishin art. Something then seems to have happened in the Kaidahara clan, leading to their downfall. I don't know the details, but taken in light of everything else going on around that time, it makes you wonder... Kaidahara clan? Sawada, you left out the biggest detail of all. Oh, yes, of course. How could I forget? Brace your minds, ladies and gents, for they are about to be blown. Or maybe you won't believe your ears. Get to the point, for Pete's sake. According to information acquired by Akaba's teacher, the kabuki mono was not a human, but a puppet. Чего? A puppet? Куклой? Кукла Сёгун, созданная электроархонтом. Сейчас должна вместе с ней пройти над Зумой. Речь точно о ней. Ошибки быть не может. Кабукимона это и есть сказитель. Только он делал в этот раз 400 лет назад. Aha! Judging by the looks on your faces, you do know. Взглядом показывать пойму, что вы держала рот на замке. Пойман, хоть пишешь хоть слово, прибью нахрен. No, Да нет, просто это звучит так странно. Кукла похожа на какую-то страшилку. I agree. It does. But considering that non-human races in Inazuma are by no means uncommon, spooky events are to be expected. And that's exactly what my book is about. Типа взглянул. Oh,
And please read my essay draft as well. Sawada was encouraging me to follow his more creative approach, but I think essays should be grounded in facts. I don't think explaining everything away with mysterious forces will cut it. Oh, how about if I plug the holes in Sawada's narrative with political intrigue? Like, I could put a turf war between rival factions at the center of the whole series of events. Wait! Получается, в научной работе можно придумывать факты? Так это уже не научная работа, какая-то научная фантастика. Когда-нибудь вообще писал научную работу? Akaba, look, your teacher has researched this extensively. I've reached out to everyone I could think of. Whatever information we have now is all that there is to know. This is as much. Besides, if there really was a political power struggle going on at anything like the level you seem to be suggesting, what hope would we ever have of finding out the truth? Good point. Okay, back to the drawing board, I guess. Give me some time. I need to find a new angle on this. We have some other stuff to do, so we'll have to say goodbye for now. All right, thank you. If you find out any more info about all this, please do let me know. Hey, so that thing we were talking about, it has to do with the balladeer, doesn't it? Да. Okay, then even if we did know something about it, we probably couldn't share it with them. After all, we kicked his butt and got him locked up. Information about people like that is usually super confidential, isn't it? Давайте я буду называть Скородителя Скоромучи. Мне кажется, так будет всем привычнее его называть. Со Скоромучей мы расправились. Теперь он за решеткой. Обычно вся информация о таких людях считается секретной, да? Пайман посоветовала бы Атави поменять тему исследования, тем также много, как деревья в лесу. Тем также много, как деревья в лесу. Не стоит оно того. Опа! Что? Эй, ты видел тень? Вот там только что промелькнуло. Кажется, это... Скоромуча! Не может быть! Он ведь за решеткой! Бежим за ним скорее! А я не понял. Куда это ты собрался, а? А ну стоять! Ты в храм решил наведаться? Мальчик, пугались накидывать, да? Пайман, это вы? Нахида, плохие новости. Мы только видели Скоромучу, он разгуливает на свободе. Он что, сбежал? Ой, вон он. Sure enough. Это и правда вы. You're... Эй, ты что делаешь, кроме Чаростана? Тебя ведь в тюрьму посадили. Я понимаю, у вас много вопросов. Позвольте мне все объяснить. Это была моя идея освободить Скоромучу. Мы заключили сделку. Он проведет исследование в Инверсии для меня. Сделку? Ты что, ему веришь? Вы ожидали другого? Зачем иначе было оставлять меня в Сумиру? Или все ваши мысли только о том, как бы меня убить? Если так, то почему вы не делали этого раньше? Не обольщайся. Просто Накида считает, что в тебе есть какая-то тайна. Если бы не тайна, вы меня прикончили? Guess I had you all wrong. There I was thinking you were just getting cold feet. Well, that escalated quickly. Скоро плохое начало. Перестаньте, пожалуйста. Накида, мы переживаем, что он тебя обманет. It's not every day you see people questioning the God of Wisdom's judgment, just when you think you've seen it all. Don't you dare try to drive a wedge between... As long as the terms are reasonable, I don't think there's a problem in making a deal, even with the balladeer. Well, I, for one, have no reason to doubt you, considering you even struck a deal with the doctor. Блин, вот это вот прозвище доктора меня вот... Зекус до Тора. Yes.
One Да, in я which I получил gained от него ценную valuable информацию. information. Думаю, со временем You'll ты все come to learn поймешь. the Balladeer's power was all but Победитель потратил completely много spent сил во after время your последней battle. битвы. Поэтому He's no сейчас longer он не strong представляет enough для to нас be a стратегической strategic threat угрозы to us. и сам находится в That довольно puts him непростом in положении. quite a plus. He's a Кроме того, former он был harbinger with мэром knowledge of сети many of the Виктор Fatui's и знает sensitive много secrets. секретов. Если Being захочет stuck сходить here in в Сумеру, Sumeru could make him a он sitting может duck, стать легкой добычей depending для on how... Патры. Wait a second. Подожди, Farmer? что значит был? Он He's not больше a не harbinger? предвестник? I take no pleasure in Мне это не saying this, принадлежит, but но кажется, it Доктор не seems as готов if the принять doctor обратно had no участника, intention of поэтому welcoming back a loser, so... победитель стал не нужен. Sometimes it's you using Одни люди them, используют other times вас, it's them другие using you. используете вы сами. Most human Отношения. relationships are this Основаны way. на выгоде самой Certainly прочной. all the stable ones Именно на are. этом, в принципе, Патрик строит That's how it отношения was со мной between и me and the между собой. Fatui. So as long as you have some value to offer, nobody will ever abandon you. Тебя не откажутся. But after recent Но events, нужно признать, что после even недавнего I have to происшествия я admit несколько упал that в I'm цене. not worth quite what I used to be. Правда? Какая досада. Well, if the Если Fatui кто-то are going to придумает, как меня reevaluate my использовать, мне utility, стоит иметь запасной I need to план. have a backup plan for myself. As we discussed, Как мы I уже don't like говорили, я causing не harm хочу to никому living вредить. beings, and Тебе you нужна said you need защита. Так protection. почему бы нам не объединить So- силы? I think these two have made their objection to that idea fairly clear, don't Вы you? друзья, думаю. And they're your Вы friends. прислушайте к их мнению. Yeah, Конечно, obviously! Накида, не слушай его Then болтовню. let's put that discussion Давайте to the обсудим side это for now. позже, еще есть время. Today can be a trial run. Так, подведем итог. Where we go from Сегодня мы here will сделаем depend первую on how попытку well we manage сотрудничать. to cooperate Посмотрим на today. результаты и решим, что делать дальше. All right, Хорошо. then I'll do Я what we сделаю то, о agreed. чем мы договорились. Good. Go Так, now and keep будем in оставаться на touch. связи. Nihira, Накида, are you... ты это серьезно? Yes. Да. I have my reasons У for меня this есть свои decision. причины. К In тому же, fact, я это I'm делал largely для doing тебя, it for только your для один. benefit. Для меня? Yes. Да, я же As I сказал, что told в you once Инверсии принес before, записи о твоей there's... сестре. Oh, yeah. Точно. Actually, Мы that's the сегодня как whole раз reason пришли we came узнать to об see you этом. Есть today. новая информация? Mm-hmm. Угу. You may remember me mentioning Возможно, that ты the помнишь, Fatui had что not просто раз ты included говорил, your что twins' Пати не details in the То descender есть это список category. сошедших. Это очень This, важный it's момент. possible that Возможно, the в Пати Fatui есть have информация, other которую даже я information не that знаю. even I don't know about. Родитель был одним из And since противников, the и Balladeer осведомлен used to лучше be, he меня. was granted the power Перед to недавним connect with превращением в нового Irminsul when he Архонта он almost обрел became the способность god of a устанавливать new связь с era. Ирминсулем. Even Сейчас though он he no лишился longer сердца has the Бога. Gnosis, Но потом с some него еще traces of остались. the amount of information in хранится Irminsul огромный объем is информации. vast beyond Даже мне description. не под силу быстро изучить ее все. So I asked the Вот мне Balladeer to предложилось search in родитель вместо меня Irminsul for отправиться в any Ирминсуль, information about the чтобы найти descenders. информацию о сошедших. He's more familiar with this Родитель kind лучше of разбирается в information этом, так что and should be справится able to быстрее find меня. it more quickly. А если он тебя обманет? Exactly! Точно, Or все равно. what if Паймон ему не верит. you... Он так долго был нашим I врагом. understand. Я понимаю. But Но sometimes иногда все зависит от everything is того, на dictated чьей by ты which стороне. side. How things will go in the future Мы посмотрим, depends on какую what информацию он information he принесет brings и решит, back. что делать дальше. And Я traveler, знаю, что ты хочешь больше всего на I свете, know только what your среди heart остальных. desires. Our minds have Наши connected сознания several несколько раз times before. объединялись. Я знаю, что There is a глубине души ты corner of your очень heart тоскуешь. reserved for an Это intense напоминает чувство, longing, которое испытывает человек, a когда feeling of ищет being all alone in the в dark, ночи огонь. searching for the one candle whose light still burns. As Sumeru's deity, Как он Сумеру, я it is должна my принять меры для защиты responsibility от to be on хранителя. guard against the Но Balladeer. еще я твой друг. But as Я someone все who время counts you as думаю a о том, friend, что могу I для want тебя to do сделать. something for you. If this deal with Если the ты Balladeer даст can give ответы, you the которые ты так answers you've давно been ищешь, longing to все будет find, не зря. then it's worth it. Спасибо, Накида. It's my pleasure, Не благодари. really. Ты герой You're Сумеру, ты Sumeru's это hero. заслужил. You've more than earned it. Паймон все равно still worried спросит, about как this мы можем idea. помочь? I was going to contact Вообще-то you я about хотела that, связаться с вами, but но вы then you сами ко suddenly мне showed пришли. up on your own Похоже, вы accord. читаете мои мысли. Seems like we have a telepathic connection. In fact, На самом I was деле, going to я ask you to хотела, чтобы ты supervise the Константин Balladeer помог on мне my следить за behalf while he, хранителем. even though he only has a Хотя fraction of his практически full утратил power left. силу. Он That's 13 still a лет fraction вечности. of a former harbinger. Если ты отправишься If you вместе could с ним, accompany мне будет him, спокойнее. Of course, I'll be there Конечно, я to тоже help буду guide you помогать вам through направить Irminsul вас from the внутрь outside. Инверсия. Рад помочь. Great. Спасибо. Prepare yourselves. Приготовься, я I'm отправляю going вас to в Инверсию. Wow, it looks pretty different here compared to last Ой, time. здесь очень изменилось по сравнению с The прошлым разом. colors are gentler. Цвета стали Guess более that must be мягкими, because наверное, Sumeru's at потому peace что Сумеру now. сейчас царит мир. Вау.
Вау, нифига себе деревце.
Харамуча. Здорово. Look at that. Hot on my heels. You know, you didn't have to cut your catch-up short just to keep me company. Oh, but I guess you panicked when you realized that I might enter Irminsul ahead of you. Я буду следить за тобой вместо накида. Shut your beak, jailbird! Ты вообще-то No way a арестован, prisoner так что gets to хватит be so разрушать хвост. I understand that prisoners Я have to put понимаю, up with что некоторые harassment from the пираты guards, поиздеваться над but right заключенным. now, Это I'm нормально. on temporary Сейчас release, я временно на свободе, so maybe лучше you вам should это think about принять. back. Sounds like a successful Вижу, rendezvous. вы встретились. I need to be quite Хочу вам clear кое-что about something. напомнить. Кое-что напомнить. In a few Совсем moments, скоро вы you'll попадете be на уровень entering into Инверсия. the innermost region of Irminsul. Это самое важное It is место an во всем environment Сумеру. like no other, and the most important place in all of Sumeru. Unlike anywhere else, Irminsul's inner region consists exclusively of torrents of information. You must put aside your differences. I know there are many grievances between you on both sides, but it is essential that you remain calm after entry. This is as much for your own safety as anything else. Понятно. Fine, let's call it truce. Ладно, заключим But перемирие, only until но this только до mission's конца этого over. задания. Let's cut each other a little Давайте не будем slack, shall друг другу we? проблемы. Нам We еще are вместе going to be выполнять traveling. задание. Per my agreement with А Lesser вот Lord город Kusanali, Малый I'll Kusanali. be at the Я front. пойду первым, It's чтобы my прокладывать job to путь, lead the устранять way and get опасность. rid of any А вы obstacles должны in our просто быть path. паиньками и не All отставать. you You sure are Вот это confident. самоуверенность. Paimon will give you that. Там You впечатлен... make it sound like you're even more experienced at Пайман adventuring than us. впечатлена. Так что ты так говоришь, как будто у тебя больше опыта приключений, чем у нас. If there are no further Если objections, возражений нет, нам I пора suggest, or отправляться. did you need some time Или to вам нужно mentally время, чтобы prepare морально yourselves? подготовиться. Ew! Ах ты, Ugh, какой the язва. snark on Это this просто guy. невозможно. It's unbearable. Сосредоточь на задании. We can start now. Можем начинать. Irminsul access granted. Кто-то Бальминсуль открыт. Initiating Выполняется connection. подключение. Is this a small Это sapling? что, росток? Oh, darn Вот it! же, надо его Come on, догнать. let's catch up with him. Да, куча событий. Wow. Ого, So мы внутри this is the Инверсуля. inside of Irminsul. Я представлял это иначе. Ooh. Как Paimon's необычно. never seen Словно anything будто like оказался в this. каком-то священном месте. Irminsul is closely intertwined with the entirety of Tavat. Каждый Every bit of кусочек information информации, flowing проходящий here здесь, имеет means свое pick your значение. jaws up off the Ну, floor. довольно It's time to ахать, go. Нам пора Why отправляться. is it that Paimon just Почему wants to Пайман do the хочется opposite of сделать everything? все наоборот? Lesser Lord Молодец, Kusanali, Кусанали. we will now proceed to the heart of Irminsul. Can you still sense where the Видите, heart of ты Irminsul верховодный is? его сердце. Yes. Да. Permission to begin Разрешаешь мне searching for отправиться для information поиска there? данных? Permission granted. Разрешаю. Go ahead. Действуйте. Let's go. Пошли. Stay close. Будьте рядом. Don't go не running up. Hey, so Эй, а что we будет, did если go здесь running потеряться? what are you smirking Ты at? чему ухмыляешься? I was just imagining the look on your travel companion's face if you went and got lost. Anything's possible in Здесь here. никто и You can't rule никто anything ни от out. чего не So if you застрахован. want to stay safe, Для вашей your best безопасности option is- следуйте за мной. Хорошо, я за того следую. These sapling things Легко have стало spread намного out. больше. Натащили. those are all packets of information from inside Irminsul. Be careful not to touch them. Не принесли, похоже, принесли живой путь. It looks the same in every Это то же самое, direction. с какой стороны не посмотри. Это действительно очень необычное, но скажите, оно как будто хорошо знакомо. No wonder he mentioned about getting А ведь он lost. предупреждал, что можно потеряться. What Оказывается, do он you know? нас He не was actually обманывал. telling the truth. Is he mocking me Он again? опять смеется What над Паймом. is it Что this на этот time? раз? There's a time and a place to Сейчас не lie, время и не место but для this обмана. definitely isn't it. Так что можешь So немного why don't you расслабиться. relax your guard a little? We're here. Мы на месте. What a huge Такое огромное tree. дерево. Это сердце Ирминсуля? Здесь движутся
поток информации обо всем, что есть в этом мире. Lesser Lord Kusanali. Малый латец Кусанали. Good, you made it. Вы уже добрались? Are you Готовы? Ready when you are. Но можно начинать в любое время. Then please begin. Тогда давайте начнем. Preparing to Устанавливается access подключение cognitive к потоку currents. знаний. Настраивается точка Establish- доступа. The Balladeer's actually Союзник doing what правда Nahida исполняет tells показания him. Нахиды. Guess he must want Значит, to он stay тоже хочет alive. остаться в живых. Не спорите, прекрасно справляется на передовой. Может быть, в рядах Фаты он занимался чем-то похожим? А если вспомнить еще историю Кабы и Савады, все-таки он очень странный. The rest is up to you. Все If остальное you я discover поручаю тебе. anything at all, Если make что-то sure to обнаружишь, share it with обязательно us. сообщи нам. Will do. Хорошо. For once, Теперь we're the нам ones нечего with делать. nothing to traveler. Paimon, Константина, would you like Паймон, to хотите talk? поговорить? Нахида? Это телепатический разговор? Yes. I've Именно. also Я и invited Паймон Paimon to пригласила join. присоединиться. I? Что? What the? Как? We can Как talk to это? each other Мы можем inside our общаться друг heads. друга в голове? Похоже, ты не хочешь, чтобы мы отвлекались. That's Можно и part так of сказать. it. Мы ведь друзья. Plus, Почему бы we're нам all иногда не friends. поговорить таким There's образом? nothing Paimon's never tried this Это before. что-то новое. This is Паймон great. нравится? So, Кстати, Paimon's been Паймон wanting тоже to хотел ask you спросить. something. А мне кажется, Don't you think the подходящий Balladeer's противоречит a сам bit of a себе. walking Он contradiction? постоянно He's огрызается, но always при этом talking способен back, but he выполнять твои seems to listen указания. to... Да, и хорошо справляется с такими поручениями. As I've told you before, Как я уже говорила, there are в still нем some остаются mysteries for загадки, him to которые resolve. ему предстоит раскрыть. Things that are То, что clear для as day меня to ясно you, как день, а but он that еще не he has осознал. yet to understand. Perhaps today will be Возможно, the day сегодня that он he finds сможет some найти answer. ответ. Это связано с его прошлым, с так называемыми предательствами и другими событиями на Зуме? Well done. Да, Smart and проницательность твой attentive. конек. На самом деле, я кое-что видел в парке Скай, когда был рядом с Кайфасией. Рассказывать Нахиди, помня о том, что увидели сознание Скай. So, Оказывается, у you тебя был made доступ к этой contact with части его that разума. part of his mind. Это правда предательство сделало Well, Скай тем, it's чем он true. является сейчас. Huh. А Паймон думал, like что nothing ему can get море under по that колено. guy's Кажется, он skin. такой же Turns родимый, out, как и he все. can get hurt and angry just like anyone else. Everyone has a У каждого history, есть прошлое, Paimon. Паймон. Даже у Even куклы if you're a тоже puppet. электроархонтом. Speaking of puppets, we Кстати, ran о into кукле. two Сегодня в people at Академии the вышли, как Academia двое today ученых talking обсуждают about свои an научные essay. работы. Turns out their Что же topic was думаешь? about the Tatarasuna incident. Nahida, do you know anything about that? Итак, мы продолжим. И что ты думаешь? Похоже, они изучают происшествие Татарас. Нахида, ты что-то знаешь об этом? If you mean the Если mysterious ты говоришь про events, загадочные the события Татарасами, Kabukimono and so on, про Покемона. yes. Да, знаю. Really? Because from what they were Правда, saying, судя по их словам, в it истории sounded like Татарасами lots of много белых Tatarasuna's пятен. history is А still недостающей информации unexplained. люди просто And подменяют most of the information we have now is just from people Они так filling the считают. gap. Oh, how Ого, как interesting. интересно. Они делают Those много two важных managed to выводов на deduce основе quite a одних lot лишь through догадок. guess. So the guessing got it Неужели right? Well, догадок верны? they guessed В right этом мире about они one оказались thing. правы в том, что Tatarasuna Тарасина was стала жертвой злого sabotaged. умысла. Must be a riveting conversation Что you это three are так having. бурно обсуждаете? Funny how all the good Похоже, ones вы happen when I'm все not интересные involved. беседы проходят без меня. Ой, What почему ты makes you решил, think что мы we're... Don't разговариваем? insult me. Не You're держи having a меня private за дурака. conversation Вы without me. уединили беседу. Obviously, Значит, I must be точно the topic of обсуждаете said меня. conversation. Мне обязаны все тебе рассказать. Of course you И do. то верно. You can't have your Ребята, prisoner ваш knowing too пленник much. знал слишком много. So, Ну, ты что-то нашел? Still looking. Пока еще Don't get your ищу. hopes up, though. Но не нужно обольщаться. You and your twin Твой come from сестра outside принадлежит this его из world. другого мира. It wouldn't surprise me Не if there was удивишься, nothing если on о вас either of you in ничего Irminsul. нет. wait, how did you know Подожди, about ты знал that? это с самого Didn't начала? Nahida tell you? Или тебе сказал Нахида? It's not like we've never Мы met before. неоднократно And встречались. anyway, Ты you're известный world личность. Было бы famous. странно, если бы я It'd be ничего more о тебе surprising не if I знал. didn't know a few things about you. С тобой очень непросто общаться, но ты относишься к делу намного серьезнее, чем я думал. Right now, we have to keep the peace. Сейчас нам I'm лучше not оставить interested in разговор. Я creating не more хочу причинить misery for тебе, myself. но And себе making новые cordial страдания. conversation is А дружеская something I беседа can мне вполне manage. по силам. Huh? Подожди. This light. Свет? It looks Похоже similar на to террас. those Что samples. это такое? Anonymous data. Анонимные данные? Hey, don't you forget the А, не agreement. забывай в You говоре. have to share it Что-то with все надо us. рассказать. Тише, Just wait. подожди.
Mr. Niwa, are you certain this is worth the risk? We are talking about Tatara Suna's furnace, after all. It may not pay. There's no one else who can enter the furnace. It has to be me. Is that so? It's... Это имя. Нила. Ведь был главным в Татарасуне. Сейчас, секунду, проскочил. Это имя. Нила. Он ведь был главным в Татарасуне. И наследником искусства Ищи. Ого! I have been in Tatarasuna for some time now. You have shown me great hospitality, as has Mikoshi Nagamasa, and indeed, everyone else. Under your leadership, Tatarasuna is a warm, welcoming place, like a giant village. People are gainfully employed, their lives have purpose, they are motivated. As I understand, the Raiden Shogun has, in recent years, eliminated much of the evil that plagued Inazuma. As for Tatarasuna, it was originally established as a means of safely disposing crystal marrow. The forging industry with crystal marrow as a raw material has since flourished, giving rise to generations of swordsmiths. Some world-renowned, others unknown. Skills, blood, dreams. Every smith brought into this trade looks to find their purpose between steel and blade. That is why you accepted the proposal brought to you by myself and Akame. Yes, well, were it not for you coming to Inazuma and happening to make Akame's acquaintance, the two of you never would have joined forces. And he would be the first to admit that there's no way he could have revolutionized our forging process like this on his own. At least not on the same timescale. You allowed Akame to take all the credit for a method that you jointly developed. He sold it to me. And now, every piece of ore here is smelted using the new technique. Even now, you remain one of Tatarasuna's key consultants, working right here alongside us. I believe it is you, sir, who are truly responsible for... You flatter me. From the outset, I saw much that was commendable in the forging industry of Inazuma, and it has been my great... So you say, Escher. But is this really the... My good sir. I tried to resist thinking it was all connected, because I didn't want to speculate. And I didn't want to believe that things could... What have we gained from adopting your new technology? Ominous black smoke? Mounting production problems? Worker fatigue and casualties are up, and continuing to rise at an alarming rate. And recently, as you well know, someone died because of that strange filth inside the furnace. We've kept the truth from spreading outside, but still, none of the people who went out to get help have come back. Now, our mutual friend, the Kabuki Mono, is taking the Golden Feather to Narukami Island to seek an audience with Shogun. This is our last hope. But that doesn't faze you, does it, Escher? Nothing does. Otherwise, why would you still be standing there with that smile on your face? I'm just surprised that you finally chose to be so sincere. I'm sure you've been... Mikoshi Nagamasa may have noticed that there was one common denominator among all these events. Namely you, Escher. But Mr. Mikoshi is more cautious than I. After all, Nagamasa is the adopted son of Mikoshi Torachiyo, the yokai struck down by the Shogun's own hand. If he truly seeks to redeem his family's honor... You're well informed on the subtleties of his situation for a mechanic all the way from Fontaine. Are you sure you're not a little overqualified? Why, Mr. Niwa, are you suggesting I find a job as a diplomat? Sadly, I am so very attached to my... Enough, Escher. I'm here because an evil force is raging inside the furnace. And someone needs to take your new device inside the high-risk zone so we can absorb... I'm in charge here. And I'm about to take some responsibility and head inside. Probably to my death. Judging from the look in your eyes, you don't seem to trust me. Drop the act!
We're past that now. Whoever you are, it looks like your plan to destroy Tatarasuna has worked. I just want to know what you're still doing here. What's left? Don't you have all your answers? Honestly, I'm just waiting for the right moment. A moment like this, where you finish talking and I stop you from entering the... You... You're a little smarter than I initially gave you credit for. I thought I'd disguised myself exceptionally well, at least for the first few days. But to my surprise, you had your people look into my background right from... It's a long journey from Inazuma to Fontaine, but that didn't stop them. Eventually, they managed to confirm that Escher was an alias, and that I was not from Fontaine at all. And yet, despite all of that, you still fail to realize my true identity, and what I seek in Tatarasuna. Did you really think you would be able to see through my plan? If you kill me, there's no one who can get inside the furnace. So you're really going to destroy this place? Is that it? Oh, but you're quite wrong. There is one other person. Some may not see him as a person, but you told him yourself. You're not a puppet. You're... Whoever you're working for won't get away with this. They'll be found out. But this makes no sense. What are you really trying to accomplish by all this? Why go to... It's no trouble at all. Patience is a virtue which I have in abundance. This is all part... If you must know, I'm happy to divulge my true identity. I'm a Fatui harbinger. Call me the Doctor. The Fatui? Who? What do you want? Just to create a minor inconvenience. That's it. That's why you gave us your cursed technology. Look how even the righteous soul is filled with venom when faced with its demise. My device functions precisely as you say. It is the only chance you have of preventing a catastrophe and keeping the truth from the outside world. It is easier for a person to be possessed by evil spirits when they are filled with hate. So give in to your fury. I want to see what happens. Make no mistake, even without you, that pure, innocent puppet would only end up being used by someone else instead. If you give my heart, tell him that both Nagamasa and I see him as one of us. He has nothing to prove to anyone. Because not everyone just wants to use other people. What a beautiful way to see the world. It almost makes me feel a little guilty. Then out of think of me as a monster or a demon, if you wish. At least this way your death is not a consequence of your own folly turning you into an easy target. I say, Mr. Niwa, let's see what happens. Will your puppet friend become a human? No, that will prove quite impossible. Mr. Niwa, already dead. What? Jester, I have completed the task you gave me. Creating a gap and infiltrating Inazuma's inner workings. I'd like to introduce a puppet to you. If he proves useful, let's make him our newest comrade. And if not, let's turn him to dust. Hey, are
are you alright? Dottore. Доттore. Dottore. Good. Отлично. Good. Отлично. Was that Это был the доктор? doctor? Он Did he принял облик turn мастера into из mechanic Фонтейна? from Fontaine? Боюсь, что да. But why did почему we мы все see видим things его from глазами? his perspective? When I touched the Когда я doctor to прикоснулся к confirm whether Дотторе, he'd чтобы eliminated all проверить, his все ли segments, свои версии он I read удалил this memory in для his mind. это воспоминание в его You have to сознании. admit, Ты должен it must be the признать, что так truth. все и было. Maybe so. Это ничего But не it значит. means Does it? Разве? But this memory Но по этому shows that Niwa воспоминанию видно, didn't что Нила betray тебя you. не предавал. He never Он не meant for хотел, you чтобы to ты be the отбрал one to собор take the dip. устройства. You know very well Ты what that прекрасно знаешь, means. что это значит. Even more Даже so лучше, than I. чем я. Значит, блядь, это оказалось ложью, в которую он верил на несколько сотен лет. Это тоже было частью эксперимента доктора. Если блядь, что не было, оно существовало только в его сознании. Зачем? Let's give him some Давай лучше space. куда-нибудь отойдем. He looks Кажется, он очень really зол. mad. Пойман страшно Paimon doesn't побежать. want to be anywhere near Хорошо, him поехали. right now. We need to give him some Нужно time дать to ему время process проявить his свои эмоции. emotions. Paimon's still Паймон confused все about равно the не понимает, что случилось Tatarasuna в этот раз. incident. Только So, ясно, что the это дело doctor руки was доктора. behind it, Почему скажите, так разозлился? nobody has ever deceived Тебя you никто like that, никогда Paimon. так не обманывал, Паймон. It's natural that Это you нормально, find что it ты не difficult to понимаешь. understand. Возможно, он все равно рано или Perhaps поздно you узнал needed бы to правду. learn, so now you have the Теперь вы complete знаете picture. все. Кацураги нашел Katsuragi Кабусимона took и the поселил его в Kabukimono to Татарасуне. live with the people of Потом Доттора Tatarasuna. переоделся в мастера из Later, Фонтейна. the doctor И дальше showed up, случилось то, disguised что as the mech. случилось. It was all a horrific Это был кошмарный experiment planned эксперимент, by the doctor. планированный доктором. Все Everything было he did затеяно, was чтобы just to plant посеять семена seeds of разрушения disaster in Амазонии, которые Inazuma бы that would bear дали fruit плоды in в the будущем. future. Of all the А unwitting главным из participants in the невольных doctor's участников experiment, эксперимента доктора стал... the balladeer became the main test subject. After the events После you событий, just saw которые in вы that только что memory, видели, воспоминания, the doctor put Niwa's доктор heart поместил into the сердце Нивы в device устройство and и handed передал it to его the спасителя. balladeer. Потом велел Then ему he отправиться в город, instructed him to enter the давать все furnace отложения, and образовав absorb. The load was far beyond what he Нагрузка expected. оказалась намного But the больше balladeer ожидаемой, стоитель survived. вышел. He Он вышел left из the города в furnace полном in sheer изнеможении, спасил exhaustion мастера. and said to the Это устройство mechanic, меня спасло. "This device Что в нем? seems to have the mechanic Мастер answered. ответил, Нива скрылся Niwa от fled this наказания. place for fear Он of оставил тебе punishment, подарок, but he только left всегда you a мечтал gift. получить. Он взял He его и said it's судил the своего one thing невинного that you've судью. been." The mechanic removed the Сказав withered это, heart мастер from the достал из device as he устройства spoke. сохшее сердце. The balladeer was stunned that Конечно, such видел, что объект unthinkable его желаний cruelty поэт перед had нами brought him столь the thing жестоким he'd been способом. longing for his Перед entire ним life. столь жестоким способом. A heart Сердце, acquired through извлеченное после убийства, cold-blooded должно murder is a приносить cursed счастье. thing. Оно спасло его But за it has временное protected. положение. He thought Niwa had Он решил, completely что Нива betrayed его him. окончательно предал. And yet, Но это, this блядь, very помогло ему betrayal had выжить. ensured his Объятый survival. яростью и горем, тканитель бросил сердце на землю, Overwhelmed with хотел anger поправить and sorrow. на Holy moly. So Архон, the ты doctor всемогущий, killed an значит, innocent man который and убил pinned невинного everything on человека и the свалил на victim? него все That's преступления? terrible. Какой кошмар. Клясться близкого друга может вызвать настоящий гнев. Теперь понять, почему 100 лет назад он решил поквитаться с Райден Гокаден. Но это не значит, что его месть была верным решением. Yes. Да. Only if he understands Осознав this can he это, choose a new он path сможет решить, forward. куда двигаться дальше. Загадка этот раз. Dottore, you brazen-faced... Доттора, как ты посмел? Niwa didn't Нива run from никуда не justice. бежал. You Ты его killed him. убил. Подожди. Давайте пока смотрим. Спустя некоторое время. Shall we see how he's doing? Может, все-таки пойдем посмотрим, как он. Hey, Эй, you ты в порядке? that's a scary expression. Are you worried about me? Вы что, волнуетесь? If we didn't have such a history, I'd almost think that qualifies me to be your friend. Мы просто хотим, чтобы все шло по it плану. won't. Разумеется. I'll keep я my end держу of the свое deal. слово. Hey, are you Эй, ты ищешь, investigating да, the за stuff we которым wanted? That's why we're here. Ради сильно ради этого. But unfortunately, Но there's мне no очень жаль. information about the По descenders in информации Irmin's нет soul. дальше зашедших. Even if you can't find Если anything, даже that ты не seems to можешь их confirm найти, it. значит Irmin's это soul правда. does not keep Irmin's soul records не on the фиксирует информацию о descenders. сошедших. Anyone who comes from Просто beyond this они world выходят is из not другого counted мира, as где part of принадлежат that. привату. Oh, does that mean we Получается, have мы to ничего не leave нашли? empty-handed? Этого следовало ожидать, но все равно
Спасибо. Don't thank me just Не yet. хочу благодарить. You look really Ты upset. такой расстроенный вид. Well, Я since определенно Irminsul was a этого dead end, знаю. Huh? Что About тебе what? известно? the reason why there are records Причины, about по your которым sister in Irminsul Irminsul, организация твоей сестре, it might have возможно, something to do with имеет Conria. отношение к Энре. Apparently, Судя по всему, Conria Куэна was her появилась в first нашем мире именно destination на when she территории arrived in Каэнре. this world. Plus, she only Кроме came to того, this она world сошла because the туда, heavens потому что небеса responded to the откликнулись на summoning. зов. The heavens Небеса откликнулись responded? на зов. The jester told me this Это himself. слова шута. You can take his word on Ошибки this. быть не может. He was a Он был royal магом mage in во дворе, Conria во дворце and lived with Каэнре your sister for a и жил time. рядом с твоей сестрой. Вот предвестник Фатуи. I don't know the details. Подробности мне It's up to неизвестны. you whether you want to Тебе решать, believe me. верить или нет. All I can Могу say сказать, is, что мне I незачем wouldn't. собирать. Did you get all that, Молодец, Lesser Капитан, Lord ты слышала? Kusanali? Yes. Да. Astonishing Это трудно news. Does поверить. this info count towards Эта my информация не mission? из Ирвинсуля. It wasn't from Я выполню свою Irminsul, часть задания. but was it Это valuable? ценные сведения. Very valuable. Очень ценные. Good. Тогда that case, мне пора I'll take some уделить time немного for времени myself now. себе. Что What ты have you- сделал? Lesser Lord Kusanali was Молодец, right. Капитан, права. My powers Мои all силы but на completely исходе. spent, Даже если я пущу even в if I ход use всю all the оставшуюся divine power силу, left in me. поддерживать барьер I can't. неудостаточный I дар. shared a secret with you, Тот же садик, and тайна, now которую you я тебе owe me. поведал, заслужит небольшой So in return, благодарности. I'd Надеюсь, ты like you ответишь to на мой answer a вопрос. question for me. О чем ты хочешь спросить? Give me your Дай hand. мне руку. Ладно. Can you hear my voice Ты слышишь inside мой your голос head? у себя в голове? Ты хочешь проникнуть в мое No, сознание? I can't do anything like that Это мне anymore. больше не подвластно. At most, Могу только сказать all тебе I can do. несколько раз. So tell me, Скажи, в этом мире in this world, возможно is изменить it possible? прошлое? Подожди, почему ты спрашиваешь? Done. Достаточно. What the? А, что? Что такое? Зачем импровизация? Nothing. I Неважно. was just Я thanking уже him хотел for поблагодарить его helping за me. помощь. Стоп, его лицо. Он видел мое замешательство? Все дело в том, что я знаю великий лосин друг Адевати. Плохо дело. So long. До встречи, I советую вам suggest you get поскорее yourselves уходить out of here отсюда. quickly. Where are you going? Ты куда? Hey, Эй, подожди! Didn't you say Ты not to ведь go говорил, running что off? мы все время шли за тобой. Сказитель, стой! Fast reaction time. Быстрая реакция. But I don't Не think думаю, we'll be что seeing мы each other again. From this day forth, the names Balladeer and Kabukimono will cease to exist. Those who died in Tatarasuna because of me deserve another chance at life. Hey, Эй, сказитель, ты же не будешь делать глупости. You know, По I крайней never мере, я did никогда like не люблю insects. насекомых. Пошлые Hordes of the техники puny things всех могут swarming стать together can be a настоящим real условием. nuisance. Уничтожая And I их, я enjoy испытываю nothing more настоящее than. But if удовольствие. a colony of Когда harmless даже ants бедные isn't никого не threatening уважают, anyone, думаю, они заслуживают I того, guess чтобы they их deserve оставили to в be покое. left alone. Сейчас Luckily, все можно исправить. everything can be Пришло set время right. всё, чтобы раз и Balladeer! навсегда. Сказитель, Uh-oh, he он disappeared. исчез. Come Мы on, должны we найти gotta find... его. А где мы его тут, по-твоему, найдем? Oh no, О, нет, he's really он gone. исчез. Oh, Эй, меня King слышно? Nihida! Ахита, Traveler, кто Paimon, президент Пама? Balladeer. Что сейчас What случилось? happened just Я now? внезапно остановила I тебя was, it was чутье. the Balladeer's Это дело fault. рук сказителя, он He should... отградил тебя. I didn't think he'd Не be думал, что он capable of способен something такое like даже. that with so little Если его power почти не left. Did he осталось, keep some of может his быть, он power скрыл hidden себе when he часть was своей силы, defeated? когда потерпел поражение. Or Или сделал что-то did he выходящее achieve за something границы beyond his способностей? На это abilities? ушли его последние And силы. where the heck did he go? Куда он подевался? It's Это all мы our виноваты. fault. Мы We were устыдили. supposed to Прости, keep an eye Накида. on him. Don't be. Нет, это It's не not ваша your вина. fault. Оставьте это мне. Please let me Хоть я и handle не this уверена, from что here. справлюсь. We're running out of time. Время заканчивается, я помогу Follow вам. my lead and get out of Давайте скорее Irminsul. покинем Ирвинсоль. We're out. Мы And we're выбрались. at... Это какой-то постоялый двор. And this is an emergency. Непредвиденное обстоятельство. I'll have to ask you to Пытаться stay отдохнуть here for немного. now. Я организовала место Everything's на arranged, and Здесь nobody вас will никто не disturb потревожит. you. Нет, я хочу тебе помочь. I'm sorry. Прости, но пока ты This ничем не isn't поможешь, something я I справлюсь need. An сама. emergency? Накида, How bad ты is так it? серьезно? Давай, Nihida, все будет don't хорошо. worry. Не If переживай. my Если я assessment не is ошибаюсь, correct, могут возникнуть небольшие though there проблемы. may be some Это minor придёт, когда disturbances, спросишь. it Отдохните, won't lead to a восстановите свои disaster. силы, пока я не дам знать, что Please всё rest безопасно. and... Her voice has gone. Голос исчез. Paimon can't shake the Он feeling кажется, that что something really что big has случилось что-то happened. серьезное. What do you Как think the думаешь, Balladeer что meant? старик имел в виду? And why Что did он he suddenly внезапно взял grab тебя onto... за руку? Он не помнит великого сестру Кадевату,
сказитель задал необычный вопрос. Объяснение займет очень много времени, и Павин может расстроиться. Лучше пропустить часть про великую лосиную рукодевату или сказать только о сказителе. He wants to change Он the хочет past? изменить историю? But Но это ведь surely невозможно. that's impossible. Это очень сложно. Right. You Именно. can't just Как это rewrite изменить history. историю? All that Что stuff уже happened случилось already и in стало real world. It's реальностью? like, Например, представь, что imagine Павин выпила Paimon всю воду drank на all the своем water дворе. in this inn. Никто это не Even if увидит. no one was there Он to все равно see не it, может Paimon would забыть, sure что as пила heck воду. remember drinking it. Да, ты права. So, Павин все равно why не does спокойный. Paimon Такое still ощущение, have a будто bad конечным feeling мозгом about выкинул что-то this? ужасное. Павин не Paimon's понимает. so Кажется, он confused. хочет стереть себя из истории. Huh? Что? А, Паймон, ты в порядке? Sorry. Прости, Паймон случайно. Это accidentally- сказитель. Паймон, до смерти перепугалась. But Его erasing решение yourself from стереть себя из history? истории звучит It's невероятно. unthinkable. Is Неужели that really Вермисоле это possible in возможно? Irminsul? Не знаю, но может быть это всего лишь моя догадка. Uh-oh. Нет, Паймон Paimon's уже head is голову сломала, overheating но from все равно не trying to понимает, что он understand задумал. what... Ух, как же он надоел. that От little него с самого rat. начала одни There's проблемы. no way he'll Но ведь actually ничего не succeed, получится. right? Иначе все, кто Otherwise, с ним связан, won't могут everyone- страдать тоже. Да, если сказитель задрал себя из Ирминцуля, то это окажет влияние на многих людей и на события в Инадзоме. Не хочу думать о последствиях. При самом плохом исходе Кайдехара Казуха, комиссара Аяка и капитана Аята, связанные с Райден Гокаден, могут исчезнуть. There's nothing we can do about Мы it at сейчас this ничего не point. сможем помочь. Hey, Ничего не have можем you помочь. got any Что же ideas нам on what делать? we should do next? Seems like now Будем there's спать. nothing left for us to Напомню, do только but to сможешь go to заснуть. sleep. But Paimon's still so worried. И я. So, Тогда давай поиграем в название блюд, чтобы отвлечься. Если это не поможет, we Паймон просто с list ума all our сойдет. favorite от food. беспокойства. All right, Ладно, Paimon will Паймон start. начинает. Первое блюдо. First dish. Рыбный шашлычок. Munchak grilled А fish. еще куриный Oh, шашлычок без and винчик chicken чая, mushroom честный рагу, skewers. жареный мецтака. Chibrit and Drayan Я chili вот ракурица chicken. на пару, Almond миндальный tofu. соус, питательный Says, салат. А еще also есть Adeptus кушание Temptation, адепта, golden шарики с shrimp balls, креветкой, triple layered вкуса, crabs and яичный egg. суп из Love. лотоса. Um. Паймон, что с тобой? Что Паймон What только do что we... делала? Paimon Паймон, was, кажется, ты говорила... talking? Все забыла. Huh. Так что Паймон говорил... Paimon suddenly can't Говорила. remember what she was talking about. What was Ты it так again? переживала о сказителе, что стала перечислять названия блюд. Сказитель? Is that a Это food блюдо? too? Какое странное название. Паймон не помнит о сказителе? Такое чувство... Неужели он добился своего? Но разве это возможно? Кажется, что-то не так. What's wrong? Все в порядке, Your твои eyes are глаза like размером с блюдце. saucers. Was it Паймон something сказала Paimon что-то не said? то? Нет, ничего. So, the Этот Balladeer. сказитель, он кто? Is that Похоже на какое-то someone's name? прозвище. Если все случилось на самом деле, нужно проверить, что еще поменялось. Паймон, пошли со мной. Okay, Хорошо, а sure. потом Where отправимся. are we Хочу going? наведаться в Инадзума. Huh? Что? Fine by Паймон готова, Paimon, но у but тебя такое выражение is лица, будто everything случилось что-то okay? серьезное. you're acting like this is an Сейчас emergency. нет времени объяснять. Сначала в путь. Так, вы на дома, так вы на дома. Поехали. Танец разрушения. Инверсия. Саменема Тога. Саменома Тога. Вот. Так, есть. We made it! Ну вот мы и Anonymous входим в Smithy! Саменома. Ah, it's been a Вы while. виделись. Здравствуйте, я хотел вас кое о чем Of расспросить. course. Разумеется. Go ahead. Расскажите меня, Райден Гокет. No. О, не ожидал, что Now такого there's a было. question I wasn't Скажи, ты хочешь, я expecting. еще раз расскажу тебе все, что знаю. The once renowned Когда-то Raiden существовала Gokuden, связь великих школ Райден comprised of Гокет. 5 branches: Аминома, Фуцу, Аминома, Якума, Futsu, Хякума, Isshin. Сензу. The art of forging practiced by these 5 Технологии clans копки этой школы was пути first самого taught to them Сёгуна. personally. Их искусство by the постоянно almighty совершенствовалось Shogun. и развивалось. Over благодаря time, очень талантливым мастерам. most of the great swordsmith Постепенно clans школы of Райден old Гокуден стали have приходить since в fallen упадок. into decline, 5 великих кланов стал только and наш for a клан long Аминома. time, only the Aminoma branch
kept, but fortunately, Однако недавно Kaede Кайдо Хараказуха Harakazu вернулся в recently Инадзуму, returned to чтобы возродить Inazuma искусство школы and took Исин. up the mantle of the Ishin art. Поэтому теперь Now, пяти кланов остается Two, два. if my memory serves Если me я правильно right, помню, то you ты yourself своими were глазами present как он сказал, when he написано. Oh, yeah, we were! Да, по-моему, We тоже learned a помню. bit about the Когда мы decline of the узнали, как Raiden происходит Gokuden Райден then, Гокуден too. после упадок. It seems like Там such a заплакала. shame. А что стало причиной упадка? Это еще that, одна печальная my friend, история. in fact, Вообще-то я ничего об этом this не was знал. not made known Долгие to годы я me лишь for слышал о том, most что of my другие кланы life. прошли в упадок, All но these причины years, оставались мне I knew неизвестны. of those great clans' Задавшись этим demise, вопросом, я решил but обратиться к never the Кайдо cause. Хараказухе. He told me that, Он сказал, as что we are мы both оба heirs to a наследники branch of the Райден Raiden Гокуден. Gokuden, А раз it was так, right я тоже должен that I знать should know правду. there is no harm in Могу telling сказать you, все и тебе. but I Но must только это warn очень you, печальная the история. Raiden Gokuden Райден Гокуден were the targets of стала a жертвой murderous кровавой мести rampage. потока одного погибшего оружейника. Vengeful? 400 За years что? ago, Говорят, So более I'm 4 told, веков назад в городе there was a ужасно catastrophic произошла авария. malfunction in Tatara Первый Suna's день бросился в furnace. город спасать людей. One Забыл brave потом sort безопасность. Tatara Suna was home to a Татарас state-of-the-art неслась forging and smelting operation in that day. А надзирал overseeing работу it один из офицеров was the оружейных armory палат. officer. Он носил His фамилию surname was Нива, Niwa, хотя though he был had связан family родственными ties to the узами с Kaede кланом Haraka, Кайдо. knowing that they had just one Офицеры chance оружейной to save палаты Нива countless вместе с lives. оружейником бросились в город. Mr. Niwa Проблема and the удалось swordsmith, решить, the но smith's они death, though оружейник heroic, погиб героем. dealt a В результате devastating Нива blow семья to his даже family's разрушена. fortunes. Его сын остался His сиротой, orphan son was left ненавидевшим in весь мир. his heart. Он винил свою The волю whole of всю Inazuma Иназуму. was culpable in Винил his Току, на tragedy. который не придала значения He смерти hated его the отца. almighty Shogun Винил for всех, her кто не apparent смог and его спасти. powerless and Он был destitute. бессилен что-либо The only изменить. legacy he had to Но pass прежде on to his свою children ненависть was his дальше, hatred. детям и внукам. Generation after generation bore this grudge. Ненависть передавала его living in семье по utter наследству, misery. и жизнь его потом была полна потерь. Alas, Если бы тем все и if only the кончилось. story could have ended Но 100 there. лет назад глава семьи решил, что But больше 100 так years продолжаться не может. ago, Но the then изменить head of this судьбу family не в силах. finally В конце концов, он принял made a крайне drastic decision радикальное решение. to take Отомстить revenge on the Райден Raiden Гокуден. Gokuden. Выплеснуть In doing скопившийся so, гнев и He sought to поколебать vent his остановку pet несчастного Tambe in Иназумы. his fury. He Ярость murdered обуяла его, indiscriminately, и он не знал жалости, killing even bladesmiths from the Hyakume clan, which he belonged но to. не пощадил даже His goal ремесленников was своего absolute, клана. Он the хотел разрушить devastation Райден of Гокуден до all самого of them. основания. But when he came to the Kaedehara Когда and мстить Kamisato клан clans, Кайдохара, Камисата, his killing удачно spree его came to изменила. an abrupt В end. результате этого клана дали ему He failed to решительный catch отпор, them и он unaware. погиб. That is why the Kaedehara Поэтому clan искусство and their лично, которое Ishin назвал art Кайдохара, survived не that было day. утрачено. Если бы не эта I трагедия, suppose they were я the lucky сказал бы, что им ones. повезло. Легенда Райден Гокуден изменилась. Кто-то другой ответственен за убийство оружейников. Похоже, конечно, действительно изменил элемент соль. Но мне он все равно Was погиб. there anything else you wanted Только to не ask? хочешь еще что-нибудь спросить? Вы в последнее время видели Казуху? Kazuha? Why, Кайдохара yes. Казуху? Just Да, он yesterday, заходил in ко мне fact. вчера посидеть, поболтать. We или spoke сейчас for a сейчас. while over some Он tea. был в хорошем расположении духа. О, значит, он жив. И это прежде Казуха. Все не так плохо, как я думал. У меня больше нет вопросов. Спасибо. My pleasure. Не за что. Don't tell Paimon. Тут лицу ты There хочешь are еще other куда-то places you устраиваться. want to А с вами visit никого too. не On стоит. to the Тогда next вперед, stop. пока здоровья, Lead the пойдем way. здесь следом. Лечить комиссию Исира. До имения Константу. We're here. Пришли, это комиссия Исира. Traveler, It's been a while. Не виделись. Привет. if you're looking for the Commissioner and Miss Kamisato, I'm afraid Are they out on business? the Commissioner is out on business, and Miss Kamisato is standing in for some meetings in the Commissioner's place. If it's urgent, you're welcome to... What do you think? Ну что, Shall we зайдем? go in? Прошу прощения за беспокойство. Можно нам прогуляться по двору? If it were anyone Или else, бы это бы кто-то I couldn't другой, я бы allow не it. разрешил. but Однако вы seeing в as you're добрых so close with the отношениях Commissioner and Miss с главой Kamisato, комиссара. I think it should be okay. We'll be heading in then. Спасибо, тогда пойдем внутрь. Hello, Здравствуй. dears. О, как Is хорошо. there something you want to say? Бабушка, можно кое-что спросить? Of Come on. course, Я traveler. знаю, вы Yes, I know who you Госпожа are. комиссар Miss рассказала Kamisato мне. has. What would you Что вы like to хотите узнать? know?
Oh, they're both very well indeed. Lately, Miss Kamisato has been rather busy attending all kinds of meetings. And as for the commissioner himself, well, you know, busy as ever. That much. So pretty much business as usual. Very much so. Комиссар Тояд по-прежнему глава комиссии Сира. Комиссар Тояд второе лицо комиссии. Ничего не изменилось. В самой комиссии Сира все тоже по-старому. Я так и думал. Но все-таки большое облегчение, знать, что с ними все в порядке. Well, got any more Есть еще questions? вопросы? Нет, спасибо. You're very welcome. In fact, I would love nothing more than for you. Miss Kamisato talks about you all the time. She seems so thrilled to have you as a friend, and she's always saying how talented you are and how much she admires. I must say, many things in Inazuma seem to have taken a turn for the better since you arrived here. So you're not just Miss Kamisato's knight in shining armor, you know. You're a hero to us all. Ой, ну не вгоняйте меня в канат, вы мне льстите. I mean it. Whenever the commissioner dines at home, Toma always joins him. I always find the commissioner has such a busy schedule that he doesn't always have the chance to take his meals at home. But they say it's because Toma's a much better chef than most. Oh, the commissioner is so fond. They get to talking about you sometimes too, you know. Always with a very fond tone. The way one would talk about dear old Miss Kamisato occasionally joins them as well. Whenever the whole family gets together and they start talking about people they've met and experiences they've had, you always get a mention. It's been many years now since the late Mr. and Mrs. Kamisato passed away. Much has happened. As someone who is old and gray enough to have watched their son and daughter grow up, and so in the future, if you ever do have the time, please know you are always very welcome at the Yashiro Commission headquarters. There will always be at least one old lady who would be delighted to have the pleasure of your company. Большое спасибо. Обязательно приду. Wonderful. Thank you. Paimon likes it here too. Also, you were saying something about the food here being real. Paimon's itching to try it. We may just have to invite ourselves around for dinner sometime. Paimon meant we should come pay a... Of course. You're always welcome. Alright, goodbye for now. Where are we going next? Great! Goodbye, ma'am! Don't worry, we'll see our... All right, then. Take care now. Hope to see... Oh, are you two leaving already? Yep! Everything's taken care of now, don't worry! Very well. Safe travels. Goodbye. Так, теперь кто-то раз. Do my eyes deceive me, or is that the traveler in Paimon? Xavier? What are you doing here? I was in the general area, and now I'm in this specific area. There, that's... We have some questions and thought you might be able to help.
Ты знаешь что-нибудь о Татарасане? Certainly do. Конечно, I've изучал researched. местный If there's город. anything you Если want to ты know, хочешь just узнать, я буду ask рад помочь. away. Тебе известна история этого места? Like the back of my Как мои hand. 5 пальцев. Да, Make я no много раз mistake, I его have been видел. here a good many times, but not only that, but Кроме I've того, я met people in людей Inazuma очень whose много лет families назад used to live жили in в Татарасане. Tatarasuna years Они сказали, что ago. вся эта They история said it's all правда. true, the history Расскажи, here. пожалуйста. Oh, well, it's a long story, don't you know? The tale of Tatarasuna starts a long time ago. История. I'm told that its history is one of the most foremost forging and smelting operations in the nation. Goes back around 1,000 years. Still, the furnace has had a couple of serious maintenance issues along the way. A couple? Две? When И какие exactly? же? One was just in the Одна last few случилась совсем years, недавно, the other was последние годы. several hundred years А еще ago. одна A fun несколько fact, веков назад. I'm not the first Кстати, я Fontaine слышал tech guy to от come and Думы, work что on it когда-то either. Франц тоже There was a приезжал guy на back then. Fontaine. They say he was a mechanic Похоже who на легендарный consulted on a спор technology upgrade. Тот мастер Seems like Фонтейна the был technological тогдашним collapse. гостем. Мастер? Видимо, история о том, как Дотора испортил горн, осталась прежней. Hey, weren't you gonna Эй, ask ты захотел Sabier спросить something совет about убираться Tatarasuna? меня? Ну, Come спрашивай. on, ask already. Уже спрашивай. Oh, I didn't Вот, realize you ну two что were он here for закончил a глубиться в history. историю. Me neither. Да, не Paimon знаю, что с doesn't ним know what's такое gotten into сегодня. this one Цены в today. этом прошлом, как Feels будто like we've been как preparing. готовить. What brought this on? Да, Did you чего вы just это? wake up today with a sudden burning desire for historical knowledge? Вроде того, поэтому хочу задать еще один вопрос. Sure, go Хорошо, ahead. конечно. Ты что-нибудь слышал о Кабукимоно в Татарасане? A kabuki mono? Кабукимоно? No, I can't say that I do know the word. Inazuman for those eccentric types who always go around dressed to the nines. Just the sort of person, but sadly, I've never had the pleasure, nor have I come across anything to do with a kabuki. Кабукимоно пропал. Получается, сказитель как-то изменил им лицо и стер записи о себе? Если это так, наверное, он хотел изменить мир и вернуть все к истокам. Но пока похоже, что большинство изменений коснулись только его самого. Спасибо, Ксавье. Of course! Не за что. We're leaving? Уходим на встречу, Ксавье. Oh, you're most не welcome. за что. More than Рад, happy что to смог help. помочь. Farewell. До встречи. Looks like you got all the information you're Кажется, looking ты for. узнал все, что хотел. Нам нужно вернуться к малосильнику Санель. Sure, but Хорошо, правда, в What's плане up чего, with что you это сегодня today? такое? whatever it Yeah, is, it как seems будто like it's беспокоит. keep your Ну, smile, давай. Spinal Хай будет Crocodile. рядом с No тобой, matter чтобы не what случилось. happens, Paimon will always be there for you. Хорошо. Come on, you gotta keep Пора it взбодриться, а together. если не получится, Why съешь don't you grab что-нибудь. something to На eat? голодный желудок You трудно can't go не facing справиться. life's... Alright, let's Пора head off встретиться and с go... Акидой. Еще одно достижение. Копилочку. Финал Кабукимоно. Так. Hey, it's them. Эй, там тур 391 и Паймон. Akaba, Акива и Savannah, Савана. you're still Вы here? еще здесь? Все, осуждаете свои работы? Indeed we are. Да, If если you у have вас a есть moment, время, и we'd вы love for you можете to join us позвонить, once будем more. только рады. We have time. У What вас do you есть want to время? talk to us О about? чем вы хотите поговорить? It's the same topic we Разумеется, discussed все о том last. же. Still looking for more info about Вас здесь Tatarasuna, интересует huh? Татарасуна, да? Should we join Может, them? нам обратно присоединиться? Отлично, они слизают прошлое Татарасуна. Послушай, что они скажут. Unfortunately, we haven't made any Мы real не слишком progress. продвинулись. Последняя часть тебя вышла отлично. Можно мне еще раз прочитать? Huh? Oh, Ну, of конечно. Однажды Татарасуна посетил иноземный механик. Ага. I presume you'll want to Окей, read mine as вот тебя well. тоже интересует. Возьми. Содержание изменилось. На них тоже повлияло удаление информации о Венесуэле. Правитель хотел спрятать оба своих имени. Он потратил на это все свои силы. И все же, well, what do you Как? think? просто потрясающе. Hey, traveler,
Remember how last time Akaba was saying how he wished he could gather more information about all this? Well, we just got back from Inazuma. What did you find out? Something big? It's a long story. Basically, we have some friends in Inazuma. Wow, so many new details. Thank you so much for sharing that. Well, well. So it all comes down to one man's desire for revenge. Huh. You heard this from a member of the Amanoma clan, you say? And I guess, ugh. So there's no ghost story here after all. This new information actually lends further credence to my hypothesis. Evidently, swordsmiths were seen as having an incredibly prestigious role in society those days, to the extent that... Yes, okay, point taken, you were right. But that doesn't mean I can't carry on with my... And they're back at it. These guys are really into this. Oh, so sorry. Look at us, prattling on about our projects and ignoring you. You're welcome. Keep us in the loop if you find out anything else. Will do. Поговорите с Накидой. Я вот так вот пою. Я, в принципе, знаю второго. Так. Накида с Накидой. Привет. Nahida, we're here! Накида, мы пришли. Traveler, Paimon, how have you been? Ugh, where to start? Paimon hasn't had a moment's rest this whole time. That night, we ended up chatting and chatting until suddenly the sun was up. And then he decided he wanted to go to Inazuma. Мне нужно было разобраться в истории Сказителя. The Balladeer? Сказитель? Это какое-то прозвище? You look troubled. Кажется, тебе что-то тревожит. Is there Ты something you можешь need мне to tell me? рассказать? Ахида тоже ничего не помню, как и в прошлый раз. Ведь не время судят трагедии ее. Хотите действовать быстро, он полностью надавил тебя. Прежде чем Нахида успел его остановить. А значит, только я помню все, что было стерто. Опять я в роли второй для хранения воспоминаний. Доктор Резистадин. Эй, да что с тобой? Ты выглядишь расстроенным. Случилось кое-что, о чем помню только я. Я должен рассказать вам правду. Был когда-то на этом свете сказитель, созданный электрораконтом куклу, живущий среди людей. После лета событий тот раз сказитель отправился праздновать по свету, уверенный в том, что его трижды предали. Не доверяя людям и питая ненависть к богам, он годами вынашивал свою обиду и набирался сил, а затем вернулся на дом, чтобы отомстить. Он пытался стать божеством, используя сердце бога, но в итоге все его отчаяния обернулись прахом. После этого он попал в Раменцуль и узнал правду о случившемся с ним предательство. Выяснится, вся его жизнь была построена на лжи, он совершил немыслимое, чтобы повернуть вспять собственную трагическую судьбу. That's quite a story. So, this puppet known as the Balladeer erased himself from Irminsul. But how is he, as the traveler said, he very nearly became Sumeru's deity? Admittedly, I remember it a little differently. But I recall find nevertheless. It does make sense. If someone were to successfully erase themselves from Irminsul, so you believe this person really existed, and we just don't remember him because, well, yes, theoretically speaking, it is possible to do this. The traveler comes from a world beyond to that. That's why there's no information about him in Irminsul. And it also explains why any changes to Irminsul wouldn't. So if there's anyone in the world capable of retaining memories from a past that has been rewritten, it's you. It's quite incredible when you think about it. Paimon's having a hard time understanding this Balladeer guy's motivation. I can only make inferences based on the information we've been given. As for what kind of person he was, only you remember that. Я не знаю точно. Мы все-таки были врагами. Я не знаю, как он видел произошедшее и почему
пошел на такой отчаянный шаг? Хотел ли он начать с чистого листа? Кого-то спасти? Полностью отменить свое существование? Любую ошибку можно исправить. Пришло время решить это раз и навсегда. Может быть, все дело в этом? Я понял, что сначала он задал мне вопрос, и моя нерешительность стала ему ответом. Мои колебания были вызваны тем, что я видел, как великая латинская рукодевата стерла существование. Но я не могу сказать об этом Нахиде. Я знаю, почему ускоритель был так уверен, что это сработает. Но придется молчать. Тебя мучает что-то еще? Что-то, о чем тебе не можно сказать? Я просто ощущаю какую-то пустоту. Судьбу умерших не изменились, да? Да. Раз Калиф понял, что его никто не предавал, у него, должно быть, много изменилось. Он снова поверил, что жизнь какие-то разные были его друзьями. Он не мог больше ненавидеть людей. Если ему предоставился шанс спасти старых друзей, как было не попытаться, это имеет смысл. Все часть согласуются между собой. Помощь доктора Скоритель чуть не стал божеством. Хотя он потерпел неудачу, но сохранил пополнить Верминцуле. Он использует остатки этой силы, чтобы изменить вообще Верминцуле и стереть себя. Это все, конечно, очень логично и разумно, но только для его друзей история все равно закончилась трагедией. Прямо это не нравится. Он все отдал ради этого, а толку никакого. Это звучит так безнадежно. Да, он изменил мир, но у мертвых не появилось второго шанса. Тех, кого ждала других кончин, нельзя было спасти. Так с чем он сражался? С его обреченного наблюдательства? Или он считал ошибкой сама свое существование? Подождите-ка, я хочу кое-что проверить. Ага, нашла. Кажется, у меня тут есть кое-что странным образом подражает рассказке. Что же это? Запись моей личной коллекции данных. Напрятанная в укромном уголке. Взгляните. Как ни странно, изображенная сказку. Это сказка? Кто ее написал? Все совпадает. Эту запись сделала я сама. Что? Ты написала сказку? Это стал сказителем? Конкретная история, которую рассказал тот это аллегория. Все в ней является символом указывающего на сознание. Смотри, эта история прошлого. Да. Information about the Balladeer or the Kabukimono and other records will have been changed. Эту историю я записала так, что она осталась нетронутой. Изменение информации в Верминцуле меняет приват. Верминцуль не может ничего, что с самого начала было так. Было как следует запрятано. Наверное, я над этим сохранила информацию. Петенька сказитель вошел в Верминцуль. Просто невероятно. И как я такого додумал? Думаю, что мы если отправили Верминцуль была еще одной мерой здоровья с моей стороны. Я знала, что путешественник все вспомнит. А это моя история достаточно абстрактна, чтобы не вступать в противоречие с новой информацией в Верминцуле. Но если соединить все части воедино, то будет история, которую рассказал тот 31. Утраченная история жизни Скорителя. There was once a lone monster draped in fox fur. The monster found a family of foxes, joined them, and they became friends. The monster lived with the family. Once in a while, the monster would take off its fox fur at night and lament to itself as it gazed at its reflection in the water. I am a monstrosity, yet they are too foolish to see it. I pity them. But the monster soon found solace when another came to live among the foxes who was not their kin. A kitten, carved from the wood of a white tree, who had been abandoned by the humans.
The kitten too wished to become a fox, but its tail was too slender, and it could not grow a coat of richly colored fur. Yet when the other foxes saw this, they spoke words of comfort to the kitten. Even without a tail and fur like ours, you are still furious at this happy resolution. The monster lit a fire on the mountain. The terrified animals panicked as the fire spread. The only way to extinguish the flames was to make a sacrifice. A gray fox stood up and addressed the monster. It said, "You are the cleverest among us." The monster smiled, led the fox toward the fire, and murdered it. The gray fox's heart was turned into a beautiful drop of water, clear. The monster gave the heart of water to the kitten, telling him, "The foxes have decided. You are the one who must be sacrificed. Take this, quench the flames." The fire was extinguished, but the kitten lived. It left that side of the mountain and found the two promised they would spend their whole lives together. But the little bird did not have long left to live. It passed away soon after. Never again would it cherish a single creature, nor a single blade of grass that stood on that mountain. The kitten spent the nights wandering aimlessly, gnashing its teeth at the moon. How it wished to swallow the moon and devour the moonlight. If the world could only return to darkness, I will become the new moon, the answer to everything. Then, no one will know that there were once birds, foxes, and cats in this world. And no one can know that they were different. We solved it! I remember now. This is not just the balladeer's story. It is his very own memory. To become a god, he was experimented on and modified countless times. It was brutal torture, and the only reason this memory was extracted from him by the scholars. Presumably, they kept it that creating a deity was just the first step. Some of them wanted to be able to control it. That's why they backed up his memory for later. I buried it deep inside one of my own dreams, and then hid it inside an allegorical story so that it wouldn't be altered. It's hard to believe that this person really existed, let alone that he tried to get rid of us on more than one occasion. Paimon has no memory of him at all. He completely vanished like a puff of smoke. The balladeer agreed to help me look for information about the descenders, and although he was unsuccessful, he still helped you. Before he vanished, he confirmed an important detail, that Conria was where your twin first came into this world. We still don't know how the change to Ermin Soul will affect the senior ranks of the Fatui, but in all likelihood, they won't even remember their own harbinger. It sounds like Paimon wouldn't like this guy a whole lot if he was still around, but still, Paimon doesn't like the way it all ended. This is why wisdom alone cannot answer all our questions. We look, we see, and we comprehend, but the question still troubles us. So the answer is not everything. People yearn to find the truth, and then conquer the troubles they face. When you give someone the truth, you give them a chance to choose their... To others looking on, this may seem like a pointless endeavor, but for him, the chance to act on his desire to disappear must have meant a lot. Never forget that even when we walk beneath dark clouds along a road filled with suffering, the light of wisdom is always there, guiding us toward a better destination. And that is what you have been doing all along. Yeah, Nahida's right. Cheer up! How about we go get something to eat? We can pick up this heavy conversation again later. Good idea. Paimon, why don't you take him out for a walk to clear his head? You got it! Come
Это запросто. Тут тебе надо немного вырвать из тех, где можно крутить. После прогулки тебе станет гораздо легче. It must be really tough being the only one who remembers all that. But Paimon's always here to help cheer you up. Я бы все равно не прочитал ты. Так, идем значит на базар. Садмазу. Добрались, что сегодня первым делом? Какое-то странное ощущение, словно я что-то спускаю. Что-то важное. Вот только не помню что. Эй, ты отвечать собираешься? Извини, я просто... Дай мне немного времени. Мне надо кое-что обдумать. Ладно, как хочешь. Поем подождет, пока ты додумаешь. Я рад наконец-то перекусим. Ну же, это должно быть у меня в голове. Что-то про Эдменсоль и удаление себя. Великая латинь рукодевата. Скрытное знание. Ну как же, надумал что-нибудь? Вот оно. Великая латинь рукодевата говорила, что никто не может полностью стереть себя из бытия. Даже она. Поэтому она и создала, собственно, новое воплощение. Маловатичный кусанали, чтобы удалить себя. Иначе в этом не было бы смысла. Эй, чего вдруг вскочил? Нет, я не могу сказать Паймон. Она ведь не знает о великой лосине кодовата. А вот что важно. Визитель не мог полностью стереть себя. Что же тогда с ним произошло? Excuse me, boss. There seems to be a small problem with the last bill. Look, here. Смотрите, вот. О, вот ты нашелся. Hey! Hey, wait! Эй, а ну-ка стой. Что? You mean me? No, not you. That Да, kid. ты-то здесь Didn't при you чем? see? Little Ты rascal тот grabbed my парнишка last two видал, fresh схватил два Sunsettias and ran свежих off. закатчика и дал дёру. Look, if you're gonna help out Если here, хочешь здесь работать, you гляди can't keep в оба. spacing out, Тебе okay? что, скучно тут? What is it? Или город тебе Work's too вновил? boring for you? Вот ты не можешь Or has the big перестать city got говорить по too many? сторонам. I wasn't paying close enough Прошу attention. прощения, я был Sorry, невнимателен. boss. I think you're right. Наверное, Maybe вы it's the правы, все city. дело в городе. It's so exciting. Он так It притягателен, can be не могу hard to оторваться focus. от него и Who's that guy? You know Кто him or этот something? парень? Вы с ним знакомы? Это сказитель? He's who? О, You're a strange one, kiddo. странный ты паренек. You say you Сначала don't want any money for отказываешься от helping сбора out за here, работу, and then а when I потом actually кидаешь give you на some подряд. work to do, I don't want to take Я на тебе advantage, so набивать I'm не happy to собираюсь, pay you я what I pay заплачу. anyone else. Как любому But if you другому. keep acting like Но если this, ты дальше pretty будешь себя soon так I вести, won't be able to я afford и to. сам перестану сводить концы с концами. No, please. Нет, я I говорю mean it. серьезно. You don't need to pay me Мне не anything. нужна плата. I'm Я и just so так очень thankful you благодарен agreed за to то, что take on an захотел взять outsider такой like человек, me. как я. You're welcome, I guess. Полно тебе. But I got bigger things to worry about. Есть заботы поважнее. We're all out of У нас не Sunsettias. осталось And I promised the lady заказчиков. down the street I'd А deliver я a обещал fruit вечером bowl this доставить evening. фрукты госпоже в соседнюю улицу. Leave it to me. I'll find Я some с more. этим справлюсь. Just a Мне moment. доставится I'll товар, be и right мигом back. вернусь. Stop. Подожди. I'm gonna level Паренек, with дай you, на kiddo. чистоту. Первый раз мне I've попал never met a такой worker работник, who который said they не didn't знал want a моего wage за работу. before. Вот я и And at пожалуйста. first, I Сам got свою greedy. удачу не веря. Couldn't believe my Думал, luck. ты доходишь что-нибудь взамен. You don't want money. А You тебе don't take не days нужны- не off. нужны моры и And in your выходные. free time, all I А see те you же do is водовозы, конечно, wander прогуливают, around, оглядывают taking in улицы. the sights. Кто ты? Are Бродяга you какой-нибудь? a drifter or something? That's right, I am. Точно, он самый и есть. We can talk more Но about мы that можем later. обсудить это позже. First, Сначала let me мне get those нужно fruits достать you те needed. фрукты. Закатники, да? Sunsettias, was it? Я скоро вернусь. Hey, what do we do А now? теперь нам что делать? Пойдем за ним. Okay, stay out Ладно, of только sight. сильно не Don't высовывайся, а let то him он see. тебя увидит. Бегом!
Слушаем. Yeah, this'll do. Even though you say he's the balladeer, what are we planning on doing? Stealing his sunsettias? Isn't that a bit too cruel? Oh, all right. Ой, ладно. This should be enough. Этого должно быть Guess I should wash them before I take them back. перед тем, как отнести. Ни за что бы не поверил или бы не видел своими глазами. Huh? You two over there. Эй, Is there могу something я I can тебе help you? помочь? He spotted Он us. нас обнаружил. You've been following me all the way from the Следил за city. мной всю дорогу из города. I'd have to be Трудно blind not было to не notice. заметить. Ты прав, мы следили за тобой. Have we met before? No, we haven't Нет, met. я не видел тебя раньше. But you know А me? вот ты, похоже, меня знаешь. I have no recollection. Я совсем тебя не помню. Это довольно запутанная история, но я тебя знаю. Are Ты you уверен? Sorry, but I Извини, just но я не can't могу take your word просто for поверить it. тебе на слово. У меня есть доказательства. Ты кукла, правда? puppet? Кукла? Почему ты так думаешь? You were right. Ты The прав. look on his Только face. глянь на его лицо. I guess you do know me after Похоже, ты all. меня и правда знаешь. That is Я not не something I делюсь этим share with the... правом, Look, I'm just a Я просто wanderer. странник, But бродяга, seeing и as you've ничего gone through all больше. this trouble to track me Наверное, у down, тебя была важная I'm причина, sure чтобы искать whatever меня. it is must be important. Я хочу сводить тебя в одно место. Okay, but Хорошо, please но let me для deliver начала these мне надо goods to все my boss. Are you товары really working for that Ты guy? правда слушаешь его на You said побегушку? you don't want Да any еще и more for it. бесплатно. Is По that его true? словам. Это правда? Yes, I Да, ran into him он out in the приютил меня в wilderness своей during a storm, повозке. and Когда he let me гроза take застала shelter меня in за his городом, cart. взамен я In предложил ему return, время стать его помощником. That's oddly nice of Удивительно you. мило с твоей Let стороны. me take these back. Позвать мне отнести Then I'll come фрукты, with а you. потом я пойду с вами. Okay? Хорошо? Then let's return to the city. Вернемся в город. Вернитесь к фруктовой лавке. Окей, так, дела, давай-ка с тобой побыстрее быстро. Открывай дверь скорее, уходи за столмарей. Открывай дверь скорее, уноси за столмарей. Here you go, boss. Господин, I'll leave я them right оставлю here. всё здесь. Oh, you really went and picked some more. А это кто? Something's come up, Кое-что and they случилось, need to мне borrow нужно me. пойти с ними. Простите, Sorry, господин, boss. какое-то время я не смогу I'm помочь afraid... вам. I was just Да about to ты pay you славный, anyway. как раз, да. Я Go сразу wherever you want, третий расчет kid. тебе собирался. Don't waste your Ты time можешь идти here. куда хочешь, паренек. Ни к чему тебе здесь тратить время. What? Что? I get it, okay? Что тут непонятного? You just Ты wanted to хотел help мне me помочь, out, to благодарный за thank то, me что for я giving you тебя shelter открыл from the тебя rain от that дождя. day. Даже Мору Even брать that, but отказывается. look, it was Ну, pouring послушай, down, and в тот there you день, were, когда- sauntering в тот along день without a ты care in the беззаботно world, шагал like you по had nowhere to низинам, be словно and бы didn't тебе even не care было that it дела, was куда raining. идти. И что за шиворот льёт. Imagine you and me for a second. It's a Представь little себя weird, на моем right? месте. Why is Довольно this guy странная картина, traveling during a правда? rainstorm if he's Вот not этот trying to парень get идёт под somewhere? дождём, если он And никуда why is he конкретно не taking a направляется. shortcut through the open И зачем ему country идти по if he's not бездорожью, even in a если hurry? пусть резать ему явно никто не может. But anyway, taking you in Но didn't мне put совсем me не out тягость even было slightly. отпустить тебя под You don't owe крышу. me a thing for Ты it. ничем не Certainly обязан. not all this. И уж точно не Your должен time тратить is время valuable. впустую. You know, Время же ценная you should штука, go так что live живи your своей life. But I жизнью. don't... Но у меня нет... No. Вы правы. Then I suppose this is where we say goodbye. Еще раз спасибо, Thank you again что for повели taking me меня into до this... города. Don't mention it, kiddo. Не за что, паренек. I've run into Я all за те kinds of годы characters этих over людей the столько разных людей years. повидал. I just Надеюсь, hope ты you найдешь find свой your... путь. Thank you. Спасибо. All right, done. Готово. Thanks for Спасибо, waiting что for me. подождали меня. Теперь можем идти. Вернитесь к храму Сурастанны. Окей. Чувствую, вы на побегушку. Take it easy.
тихо, надо. Давай. Нахида. What's wrong? В чем дело? Huh? Ты... Hello. Привет. I do apologize for... We found this guy in the street, but he Мы doesn't нашли seem этого to парня на remember улице, но он, anything. похоже, ничего не So, помнит. yeah, quite an Сколько eventful всего one. успел случиться? You Ты say говоришь, that что you were тратишься trekking приваты и across to Vat to train совершенствование. yourself. Другие назовутся, описывающие себя подобного уровня, Many именуют other себя Inazumans who Shugenda. describe themselves in this Почему way же ты выбрал call themselves Shugenja. призвание странника? Well, it seems more Мне relevant in кажется, my это слово case. куда лучше мне To me, подходит. it sounds Я like a словно plant with растение, no которое нет roots, корней. but these two claim that they Эти know двое me, говорят, что знакомы and со that I have a мной, hidden что мое past unknown скрытое even to прошлое myself. неизвестно даже мне самому. I wouldn't call Это it the не совсем past, but прошлое, rather... скорее... This is a это difficult трудно one. объяснить. I don't like to rely on Обычно using я стараюсь terms не like this использовать often, подобные термины, but но в данном in your случае речь идет о case... предыдущем воплощении. like a past life or О, something? это что-то вроде прошлой жизни, да? Yes, Да, something что-то far более more далекое, distant than чем the прошлое. past. Настолько So далекое, far что ты о away нем that не you can... помнишь. Okay, I Что ж, have to тогда не ask, могу не спросить. what Каким я was I был like in в my том previous... предыдущем воплощении? Oh, okay, you Ясно. want to tell me, Вы хотели but бы you мне can't bring сказать, yourselves to say it. но не можете себя заставить. Looks like I didn't have the Похоже, most в wonderful этом existence in my прошлом previous воплощении я был incarnation. не самым очаровательным существом. Мы просто думаем с чего начать. If it's that difficult to Если talk бы- about, если об этом I have трудно no сказать, не doubt it сомневаюсь, will be что и just as выслушать difficult to это hear, будет легко. but I'll be able to handle Но я it. справлюсь. Расскажите мне Please. правду. Is truth something you Истина care a так lot? важна для Yes. тебя? Да. Then I'll be straight with you. Тогда буду с тобой In your откровенна. previous Многое того, incarnation, что ты совершил в you did прошлом many воплощении, было things that считать would you злом. nearly die Ты because of чуть не what other погиб по people милости did, других людей. and И many многие died because of написывают you. смерть из-за тебя. As a Поскольку ты non-human не был being, человеком, you ты hated ненавидел gods и and людей you божеств. drifted from place to Ты place, бесконечно never скитался и able to нигде не мог settle, найти приют. even where you found Каким бы status ни and было твое identity. положение и статус, You adamantly ты believed that you were твердо missing a верил, heart. что у тебя нет сердца. Actions rooted in Порой упорство persistence приносит sometimes горькие bear bitter плоды, fruit. и лишь отпустив часть себя, Sometimes. можно обрести счастье. Нахид рассказывает страннику его I gave прошлого. everything I had, Я отдал все. but it barely Это почти changed ничего не history at изменило в all. масштабах In истории. terms of the outcome Или контекст alone, результата, так и есть. I don't think I can judge За everything это I've heard я не могу purely in terms of рассудить right and wrong. однозначно. Какие из этих поступков были правильными, а какие Each нет. choice a person makes Выбор, belongs который to a делает человек, specific зависит place от and неких time, условий. a chain of Каждая cause and причина влечет за effect, собой следствие. a cycle Все они of испытать karma от цель and кармы и consequence. воздаяния. that is the nature of Такая truth. природа истины. If one thing is Казалось right, бы, если its что-то одно opposite правильное, must то be его wrong. противоположность должна And быть. yet, Ошибкой dichotomies или like this are not преступлением. enough to А explain the такие world in all of противопоставления its способны объяснить complexity. мир по всей его сложности. It seems like my previous incarnation wasn't the Похоже, most мое прошлое likable воплощение individual. было не самым приятным человеком. Не We're хочется not trying обижать to и все hurt your такое. feelings or anything, Ну да, мы but были не самыми горячими твоими yeah, we поклонниками. weren't your biggest Мы были fans. врагами. If we were enemies, Но раз мы были врагами, why are you почему trying to тогда help me честно find the пытаешься помочь мне truth? найти истину? This is so Прямо сейчас на frustrating. кусочки This разорвет. guy's supposed to be our Совершенно arch незнакомый человек, enemy, который but now выглядит he's just some точно как random закрытый string. враг. He's got so much По-моему, to уверена, answer что for, невинным but птичка we его не can't make him назовет. talk Но и because допрашивать he вроде doesn't повода remember нет. anything. Это так странно. Lesser Lord Kusanali, Властительница Кусанари, as the god of божество wisdom, мудрости. I trust that everything you told me must be true. Сказанное вами истина. Yes, it's Да, all true. да, это правда. I can even Я show you могу the показать memories тебе свои знания, если themselves. хочешь. Please, Да, I want to я see хотя them бы for увижу всё myself. своими глазами. I want to Помню, как experience все my свои own... поступки. Even though it will cause Даже your если это present self препятствует great нынешнему mental воплощению anguish. страданий, I'm just a puppet я же кукла, with no heart and no name. безымянная There is nothing марионетка. in this world for me to Никто cling не to, сможет нарушить мой покой. to fill the void within me. Уз кармы. Very well. Пусть будет по-твоему. Wait, shouldn't we go with Погоди-ка, him? а мы не должны This пойти one's вместе с kind ним? of on us for Как bringing это him мы here. что Don't привели? worry, Не whatever волнуйся. danger I might Какая бы face, опасность мне не грозила, to my это лишь burden. мое время. Traveler, could I ask you to Путешествие, могу supervise him on просить my тебя behalf? проконтролировать процесс? Oh, Ладно. good point. О, это Given хорошая your, мысль, учитывая твою, unique уникальность, лучше будет, situation, если мы сдаться сможем. understood. Понимаю. Thank you. Спасибо. А теперь приготовьтесь. Войдите в воспоминания. Воспоминания о некой кукле. О некой куклы. Может быть, сказать о ней информацию. Та же странная знакомая, которую однажды видели в тот раз. Так.
Давайте вот делаем. What is the situation? Мама, может быть, поможет. This looks like Inazuma. Right now, you're in a dream I created using information extracted from your memories. These memories will show you the raw truth. But be aware that enemies may react just like in the real world. Sounds like an immersive experience. It's a good thing we came along. You don't need to do this for me. I don't deserve your protection. We never give up halfway. Мы никогда не бросаем дело на полпути. We had to once, but Ладно, that was нам your doing. пришлось за тебя как раз, кстати. Мы просто заканчиваем начатое. All right. Ладно, Thanks. спасибо. Wanderer, this is the Shake Pavilion. In your Balladeer incarnation, this is where the Electro Archon placed you after your creation. Is that because this is kind of like his Потому что это вроде как birthplace? место его рождения. You could Можно say сказать и that так. in a sense. Но вы сейчас все сами My видите. airfoot's... This Yes, place it's is a huge. I Это can't место believe the такое landslide огромное. didn't fill it in. Поверить не I могу, wonder что его who не built засыпало, it. когда The скала Crystal рухнула. Marrow Miners? Как думаешь, кто его построил? Отряд добычи кристального костного No, мозга? there's no way. Нет, не может Look at быть. this exquisite Такая construction красивая work, постройка и and так so well хорошо preserved сохранилась. too. Актеры No не под mining силу crew would такое be... соорудить. There's someone passed out on the ground. Лежит на земле без сознания. Who are you? You're awake. Ты можешь What говорить, что с тобой happened? случилось? How'd you Как get ты не stuck here? оказался? Ты ранен? Not a scratch. На тебе не And these царапины. fine Я clothes. здесь такая роскошная. Who are you? Кто This же ты? man is Katsuragi, Это Кацураги, deputy помощник to Микоши Torichiyo's Нагамаса, adopted son, преданного Mikoshi сына клана Nagamasa. Карателя. He found the Balladeer in Shake Он нашел Pavilion ходить and took павильоне him back to и Tataru привез его Suna. как раз. And the rest is history. А потом все In the случилось. original version of В events, изначальной версии событий Katsuragi was Кацураги погиб ultimately под руки killed by Нагамаса. Let me get you out of Я here. тебя Our вытащу. people are Наши nearby. рядом. during the Tataru Suna Во время incident, прилета Neela Раснила was был убит murdered by the доктором. doctor, disguised as a mechanic. Вскоре The после этого Balladeer, старик, известный then исполнение known под as the именем Kabukimono, Кабукимоно, disappeared. As the second in command at Tataru Suna, Микоши Нагамаса был responsibility вторым for what had подчиненным happened командиром. fell to Mikoshi Nagamasa. В тот раз мне так что ответственность за случившееся должна была лечь на его But плечи. Katsuragi had sworn lifelong loyalty Но to Нагамаса Nagamasa назвал жизнь after the Кацураги, latter и had once Кацураги был saved his предан life. ему всем сердцем. At Katsuragi's Кацураги настоял на том, insistence, чтобы Нагамаса Nagamasa убил его, killed him to чтобы put положить an конец end to the событиям Татараса. Katsuragi seems like he was a good Похоже, guy. Кацураги был хорошим. He looks like a warrior, but he Выглядит has a как kind воин, face. но лицо у него доброе. Why couldn't he live a long and happy Он life? не мог счастливо жить. Что там? Я не успел. Nagamasa, I found this Нагамаса young нашел guy этого in a парня cave в пещере, sealed тот, off by который a прилетел landslide. по полу, He doesn't remember his но не name. помню своего имени. Well, we need to call you something. I hear the workers are calling you the Kabukimono. That's fine with me. Katsuragi, report to Niwa. Tell him we have someone new joining us. Huh? Почему What мы are we снова doing back здесь? here? Я слышу голоса. Whoa, Ого, this is where you это were здесь ты born? родился? It's Тут pretty. красиво. Вот But только тут there's совсем никого nobody нет. here. I was abandoned. Меня Like бросили, you. как и тебя. I lived here for a while at first, but Но There's это nothing for плохое us место, here. нам оно не подойдет. Okay, Ладно. I heard my mom and Говорят, dad мой used to папа make и мама swords, ковали мечи. but the factory Когда manager бродяжный died, умер, and а then my папа dad заболел. got sick. He kept coughing all the Он все time, время кашлял, just like прямо me. как я. Then А mom потом и started мама coughing все за ним too. but начала. you can't. Но с тобой такого не You случится. promised me. Ты обещал. Yup, we're На, family теперь мы now. семья. We're будем gonna be. вместе This всегда. child didn't have a У этого name, мальчика не было or имени. rather, Вернее, the Balladeer Феликс не didn't know знал, what to как его call him. назвать. His Его father отец умер died до before того, he как could мог name дать him. ему имя. After his mother died, После смерти the child матери stayed in their ребенок straw hut остался не alone. один. Some of the Соседи помогали neighbors чем helped могли. after leaving Tataru Покинув Suna. Татарасуну, The Balladeer Стоит ran весь into таким this же child who деревянным, как didn't have a он, name, сам, just like him. ребенком. They made a Они promise решили to жить live вместе. together. What happened to the А что child then? случилось He died from his потом? illness while he Он was умер от still болезни, very еще young. совсем маленьким. The
The balladeer came home one day and found the... Hey! Эй, что с тобой? What's Скажи wrong? что-нибудь. Say something! You Ты promised me we обещал, что could мы be будем family! семьей. Ты такой же, как Нива и все остальные. You're no different from Niwa and all the others. Предатель. You betrayed me too. The voices have gone. Голоса пропали. It looks like the memory. Let's keep going. Надо двигаться дальше. We're way behind schedule. А фиг вы меня попадете. Healthy, but You do realize you're blocking my Осознаешь, path. что стоишь у меня на пути. I come not to Я не obstruct собираюсь you. мешать, я просто I ждал have been тебя. waiting. What you are truly Истинное is a чувство weapon, оружия. one that could be wielded with an iron will, Могло бесцельно сметаться. or you could continue to drift aimlessly. Are you trying to win me over? Меня на твою сторону? Long-fated rebellion has begun. Why not take your place at the banquet and join those who shall feast? This is bad. I guess this is it. Come at me. No excuse for slacking. You can't run. Well, My duty has an end. I we're way miscalculated. behind schedule. Опять та же комната. This place is dark. Здесь так темно. А, это Paimon knows место this парня place. знакомо. Это же надумская It's the фабрика delusion in the Порчи. original version of Согласно events. первоначальной The версии событий, traveler тот once 31, encountered the она же balladeer встретил здесь here. хранителя. Such a creepy Так тут жутко atmosphere. и очень And знакомо. so... Я помню безрадостное место. Hey! Эй, смотрите. Well, well, my fair lady. Так, Is так, this моя rundown дорогая сеньора. factory and these Значит, incompetent этот fools all захудалый for завод me? и кучка Wow. некомпетентного You гребня. shouldn't Все have. это для меня? А, право же, не стоило. What do you Потому have to что gain поносить from своих belittling подчиненных your мало чести. subordinates? You might not Сколько want to они admit велики it, меня. but you are a part of Ты this тоже всего plan. лишь деталь вашего плана. Perhaps you find fighting in the Думаешь, это не abyss to так be a важно, как more сражаться в meaningful пене? use of your Ой, time. разумеется, не так Oh, but of увлекательно, как бы course, подобно even образцам this Тотора. pales in comparison. What a sharp tongue Язык you у тебя have. острый, как Funny бритва. how negotiating Даже never seems забавно, to be сколько your ты при strong этом слаба в suit. переговорах. For the task В ahead, предстоящем задании I советую suggest you держать keep свои your true эмоции при feeling. себе. Save your breath. I Не know трать what I слова have to попусту. do. Я свое дело знаю. I'm sure you think so. Уверен, I что still think you именно need to так hear ты it. и думаешь. Don't Ты start еще же, thinking повторю you're еще раз. invincible. Не And считай don't себя let your непобедимой. emotions get in the Не way. позволяй эмоциям взять верх над тобой. Surely you're О, not уж worried конечно, ты about беспокоишься не me. обо I мне. just can't have you Просто getting не in my хочу, чтобы way. ты стала помехой. You and Вы Child с never Чайлдом fail to вечно find все ways to... узнаете. I'm merely lighting a Я little всего лишь зажигаю fire in немного this огня в chaotic этой nation. исполненной But you, стране. being tossed out like trash, must ты. make you want to destroy Тебя it ведь выбросили completely. как мусор. Должно быть, ты хочешь уничтожить здесь все до Do основания. you remember the last Помнишь, time как you ты were был здесь here? в последний раз? That was a lot of swordsmiths you Столько killed. оружейников положил. I'm sure the descendants of the Ride and Gokaden are still suffering the consequences now. Look at you. Только посмотри на себя. Oh, don't Эй, get so неужто они там думают sentimental. о былом? В Now, общем, give that poor придержи little свой tongue of жалкий yours a язык и rest, перестань and заноситься. by then, Счастливо. see you at Увидим the на праздновании victory нашей победы. feast. Poor little tongue? Жалкий язык. Она She's играет с playing with fire, огнем. talking to Кем me она like тебя that. возомнила? Who Так со does мной she think? разговаривает. Forget it. Неважно. Someone might Я мог find me это here any здесь minute любую now. минуту. I should Только prepare to чем give тебя them... потреб. The plot does not end here. История на этом не There's more of заканчивается. this story to Можем видеть come. продолжение. Странник, One- ты выиграл? Yes. Да. Please Не don't... беспокойся обо мне. Why are you Что staring ты at me смотришь in на меня и silence? молчишь? Не могу Can't решить you think мнение of a полюбить. nicer way to express yourself? I'm under no Я не obligation to be собираюсь nice быть с to тобой you. любезным. К Besides, тому же я думал, что тебя I thought интересуют nothing только твои mattered to you интересы except и results in your own результаты. interests. Ты был неправ, ведь? Isn't that right, witch? Muddle-headed Кукла. puppet. Ты стал номером You're only 6, number потому что 6 можешь быть because you любовь can и take девать more любовь. abuse than other Считаешь humans. это своим Do you преимуществом? really count that as an asset?
You're about as much fun to be around as a raging inferno. But before we murder each other, it'd be best if we finish our duties. Born of ice and frost. Winter. Access denied. Shine down. Gotcha. Game's up. Time's over. Blaze over. Leaving so soon. No touching. Blink. Let me amuse myself a little. You really know how to get me going. Born of ice and frost. Куда? Пойдем. The systems shine no longer. Looks like we've arrived in Sumeru. Что? Is that? Considering that Amorta's sage, Nafis, refused to join this project, I'll take part in the experiment in his place. Welcome. I look forward to a fruitful collaboration. When do we start? You seem impatient. You should know that becoming a god is far. The biological transformation is a lengthy process. As such, I too would recommend that we commence as soon as possible. In the event that a successful connection is established, his body will become permanently bound to the machine, and he will be unable to move independently. Nothing worse than what I've been through before then, Doctor. You were the most resilient test subject I ever came across. Thanks to you, I was able to garner a great deal of information. Alas, after that, you were under orders to remain in the abyss. We barely saw each other, and it became difficult to further refine. That was gracefully worded. Ever wonder what they think if they knew that nothing matters to you, apart from your crazy experiments? I suggest you speak to me in a more respectful tone, Scaramouche. The mere fact of your utility does not... The doctor again? That person gives off a very sinister energy. Это доктор, он зачем стоит? It's normal for him to give you the Это creeps. нормально, что от He него scares мороз the по bejeebers коже. out of Paimon. Пайман он до сих пор пугает. Let's move on. Продолжим. You're a god. Вы Архон? Do you think I'm evil? Считаете меня злым? If you accept that he is Если you, готов признать, just что as you are ты you, полностью then действительный, yes, то да, you are ты evil. зло. In your eyes, Есть ли для are there вас any разница differences между between... Do you think there are any differences between your present self and your previous and future Если incarnations? разницы нет, то к чему If приводит not, then what are the различие между differences человеком и between куклой? whoever has tasted the joys Дайте, and кто вкусил sorrows of life радости и in the горести human realm жизни is среди людей human? и человек. Whoever Всякий, кто has любил и loved and терял, lost, плакал от горя, cried with grief, ревел от ярости при howled виде with rage трагедии at the смерти. tragedy of death that eclipses the miracle of life. Человек. They are human. I've seen enough of my past. Я увидел If достаточно из possible, прошлого. Если I'd like to возможно, я хочу reclaim the вернуть sins that себе are mine to bear. время своих грехов. No matter the consequences, Каким I бы ни won't были run from последствия, я blame не or хочу избегать от punishment. вины или наказания. Whatever Что бы I ни am было due, мне уготовано. let it Пусть come to оно pass. случится. Ты хочешь сказать, Can you return my ты memories можете to me? вернуть мне память? But А? Но won't ведь, that mean you но lose ведь your тогда ты current теряешь ту identity? жизнь, которая у тебя есть I've сейчас. always believed that human Я lives всегда считал, follow что a set of rules. человеческая жизнь
with each person being a collection of past experiences. As a puppet living in a human world, my life is subject to the same rules. Regaining your memories means reverting completely to your previous incarnation. Are you sure you want to do this? I've lived with a void in my chest my whole life. My creator didn't need me. And ever since I awoke, I've just drifted from one place to the next. But then I met you, and I finally realized that reclaiming my missing sins might be my one opportunity. Об этом говорила великая ученица Девата. Человек не может стереть себя, и даже если прежний Скайзи исчез из истории, его жизнь придется прожить другому. Грехи человека неизбежны и предопределены судьбой. I've always felt I have an innate tendency to yearn for something more, in a way that goes deeper than for most people. But for all my soul searching as a Shugenja, I've never fully understood it. Looking at it now, it seems that I brought this curse upon myself. So I beg you, grant me this opportunity to gain a purpose, to change my destiny. Very well. Since your mind is made up, I will return to you. You have made your decision. Now, take this. Set him free. A puppet? What's he doing here? You're a human as far as I'm concerned. Everyone's here. Wonderful. What a fine blade. Nagamasa will be thrilled. This is my... Is he alright? Oh. No way! All worthless dross will be purged. That's why. This won't be the end. This is trying my patience. Have you got all your memories back now? Тебе вернутся воспоминания? Блин, он еще и летать умеет. Insignificant past. Upon the gale. Так, мне нравится или после нее? Личный владыка сокровенной мудрости. Мнение в конце ответа. Squall Fury, at my command, you shall fall. А, вот. Опять же, это спустить. Feeble human. The wind rises. Блин, прикольно играет.
выйдет. Если потом путешествовать, пройти на My endless cycle begins! Feeble human! О, дай ульту. Wretched vermin! Insignificant pest! Search for it. Ну, ладно, будем как-то... Perish! The wind rises. Оу. Feeble human! Too slow. А ты полностью сможешь. Ладно, я попался, я понял. Для всего навык это полет. At my command, you shall fall. Слушай мою команду лежать. Imbecile! Убирайся, идиот. Исчез, мы победили. А чего ты ожидала? Разве я мог проиграть? О, узнаю этот тон. Ты явно стал прежним собой. Подожди. А внутри той штуки тоже был ты. Так что тебе теперь говорится? Прости. Я суров к себе и к остальным. Так уж я устроен. Теперь прошлое сможет настигнуть тебя. Ты как будто волнуешься обо мне. Не переживай, пусть мне ничего не удалось изменить, но благодаря тебе я теперь знаю правду. Похоже, на память прошло успешно. Эта греза выполнила свое предназначение. Можем продолжить даже после выхода. Я, но не я. Хорошее достижение. Добро пожаловать назад, тур 31, Пайман, сказитель. Фух, такое ощущение, что вы проделали очень долгий путь. Пайман устала. Тебе не нравится, когда тебя так называют? Нет, просто я подумал, что мне стоит поменять имя. Ты больше не хочешь называться сказителем? After learning about everything the После того, doctor как я did, узнаю обо there's всех no way I деяниях can carry доктора, on using a name я не хочу connected to называть him. имя, которое связано с ним. I'm not planning on returning to Я the не планирую Fatui, возвращаться к Фатуе. and they wouldn't И они take все me равно не back приняли бы anyway. меня обратно. Recent events Недавние will события have затронули affected a lot очень of многих. people, Они могут and they даже might не not even вспомнить про remember who the нас. sixth. Ты решил навсегда прощаться с Фатуей? Назовем его тактическим отступлением. It's like you said, Ты Lesser была Lord права. Kusanali. Мало очень Everything рационально. may look Даже в futile, тщетных попытках есть but it еще wasn't своя completely польза. meaningless. По At крайней least I мере, made я a lot заставил of многих people людей forget забыть about обо me. мне. Это не значит, что я просто Of course. Разумеется. И твоя главная цель, ради которой ты отдал все, что у тебя было, ты не смог ее достичь. Надеюсь, ты осознаешь это. Изменить мир. Изменить мир, изменить прошлое, изменить судьбу людей. Это непросто. Искал полного уничтожения. Но это не более чем фантазия. Даже ценой исчезновения сказителя невозможно подчеркнуть твоей воле. Indeed. Да. Какая? How ridiculous. Ты жалеешь о том, что пошел в жертву, получив так мало взамен? Even if I'm completely worthless, there's nothing in the world worth regretting. Lesser Lord Kusanali, you purposely left that information in Irminsul, didn't you? Да, я позаботился о том, чтобы ты получил эту информацию естественным путем. Why would you go to such Почему все lengths? это? Ты тоже You trying to пытаешься win me over переманить too? меня в свою сторону? По правде говоря, твой прошлый опыт делает тебя полезным для Сумеры и для меня. Переманить тебя было частью моего плана. Но прежде я хотела рассказать правду о твоем прошлом. Или бы я хотела просто использовать тебя, я бы ничем не отличался от доктора. Very clever. Очень умно.
I guess you could say that's one of my... Utility to others is what gives me worth. So if embracing my sins is what it takes to make me useful again, so be it. Oh, right. I almost forgot. You're the good guys. You're into justice and all that. Sorry if I have a slightly different perspective on things, but I don't feel like I've been duped. The wisest leaders are fated to end up with the best helpers. I can live with that. I'm glad you're able to think of it in that way. Traveler, in the future, I'll continue to search Irminsul more deeply and see what secrets can be including the beginning of your twins' journey recorded in Irminsul. What exactly happens before and after that point? I want to know as well. Спасибо. Надеюсь, ты сможешь найти ответ. I will try. Traveler. After I dove into the information torrents in Irminsul, why did you go to Inazuma? So that's how you found out whose fate had changed. And how, well, whatever your reasons, you did me a favor. And I'll do everything I can to pay it back. Borrowing and returning are the only real relationships between individuals. I'll balance the books one day. Don't you worry. That's not true. A relationship between two people is not simply a ledger that can be reset to zero. I think deep down you realize this. People who show up in your life don't just evaporate like water drops and leave nothing behind. There is no such thing as balancing the books. Some things in this world can never be brought back, and they can never be changed. Everything that you feel is real and lasting. And whatever is missing in you will not be made to be human is to live with imperfections. You can choose whether or not you want to be human. But humans can't live without a heart, can they? Anyway, I gave up trying to become a human a long time. You understand what pain is perfectly well, even without a heart. You're just bearing the past is set in stone, but you can keep moving on. And the longer your future lasts, the shorter your past will become, until one day, it is but a tiny fraction of your life. Sounds like you've got a future planned out for me. Everything's ended up being pretty darn complicated. Paimon doesn't even know where to start, but the most important thing now is that you need... Then I guess I'll be helping you from behind the scenes from now on. I'm glad that you've accepted our proposal. Why don't you choose a new name to celebrate? Why? Then I hope we don't see much of each other in... A name is life's first gift. You didn't say it out loud, but I know that's what you're thinking. The Traveler and Paimon have helped you a lot. If you can't decide on a new name, maybe you can ask them for ideas. Ты хочешь, чтобы мы дали ему имя? No, Paimon only does nicknames. Уж нет, Paimon только просит придумать. Если будет что-то серьезное, придумывай ты. Have you got anything? Правило изменения имени и пояснения. Вы можете дать новое имя затерявшему в вечности страннику Анема. С помощью пера, наречения и задания архонтов. Обратите внимание, что некоторые имена использовать нельзя. После того, как дали страннику новое имя, оно будет отображать в некоторых элементах интерфейса. Будьте внимательны, так как имя может изменить ограниченное количество раз. Первый дискрипция. То есть я могу его изменить. Дать страннику новое имя странника. Ребята, я надеюсь, это никого не обидит. Но у меня такое желание назвать его Володя. Вот, я прям вот буду ржать, давай.
О! Принят. Are you sure? Ты уверен? Да, думает, он идет. Oh, all right. Хорошо, быть по-твоему. Ну чё, Володя? Now you have a Вот name of your теперь own. у тебя есть What имя. about a nickname? Как насчет Are you done урочища? yet? Уже придумал. Ой, ребята. Ой, я теперь буду, блин, молиться, чтобы он в сценах появлялся. Он прям... Еще думаю, не торопи меня. Take your time. Не торопи. I don't need to see Ну, you всё равно again пока нет, until но you've здесь thought of one. встречаться. Можешь подумать как следует. Что будешь делать, Володя? Everyone who manipulated Те, me кто and made манипулировал me мной и suffer причинял мне страдания, will должны have to pay заплатить the за это. price. You mean the Fitui? Скорее шафоты, The doctor, как минимум at от least. доктора. Now that your stance has Твое changed, положение изменилось. I Я believe верю, your что твой future путь path также will change изменится. accordingly. Но ни разу, But it won't be immediate. но не сразу. You still Тебе need some time потребуется to время, compose чтобы yourself. прийти в себя. Как скажешь, такие, да, Володя это сделает. One more thing. И еще кое-что. There are still some Назовем descendants до of the сих пор Raiden потомки Gokuden Райден living in Гокуден. Inazuma. Некоторые из Some них of them знают. know. Они должны знать Well, связи между мной и they Райден oughtn't. I Гокуден. don't plan to leave Sumeru В for это the время я time не being. планирую покидать Сумеру. If you see them in Или вы Inazuma, встретите по названию первого please tell открытия, them что that I was the это one я responsible написал for the нападение Raiden на Gokuden. Even though the events have been Реальные erased from the события world, перекинули they истории still по deserve to людей, know the всё равно truth. заслуживают I правду. see. Понятно. That is Тебе up to... решать. But А если мы это It's сделаем, fine. это все в порядке. Let them stab Они their могут blades into вонзить my свои chest клинки if в they мою so грудь, desire. если им того так Maybe хочется. that's how it always should Возможно, have так been. и должно было случиться с самого начала. What's that look for? Что вы на меня так Don't make смотрите? that Я знаю, face. что That day делаю. will come. Этот день обязательно All right. настанет. Вот и все. Goodbye, wise deity. Прощай, мудрое And you божество. too. И вы тоже прощайте. he's gone. Ушел? What he went through Сегодня today он would have been словно like бы living прожил an целую entire жизнь в одно lifetime in an мгновение. instant. Ему нужно время, He'll чтобы need все some time принять to и calm отпустить. down. Yeah, true. Да, это But правда. even so, И все-таки after теперь everything он that's уже не happened, кажется таким he жестоким. doesn't seem quite as fierce anymore. Препятствий было немало, но теперь все So we позади. can finally go eat? Так мы можем наконец I'm already пойти поесть. starving. Поймем умирай с голоду. Thank you both. Большое I вам hope you спасибо. will find Надеюсь, вы somewhere сможете nice to теперь go and отдохнуть. relax for a while. I've got it! I can end my novel with some words from Mikoshi. You mean because everyone else in the story is... Yeah! I heard that Mikoshi Nagamasa died at a ripe old age. He's the perfect fit to be the narrator of the epilogue. The dark clouds had dissipated, but they continued to cast their shadow in Mikoshi Nagamasa's mind. Then, one night, as an old man, he had a dream. On the night when that prized blade, the Daitatara Nagamasa, was forged, the people rejoiced, and there was painting, dancing, and drinking. All these expressions of joy melted down in the furnace fire and turned into red clouds that rallied around the final sunrise that Mikoshi Nagamasa saw in his lifetime. Life is a story too long to be told, a journey that you must walk to behold. Володя. Вот он на папасе идет, Володя. Ну что ж, мы повстречали Володю. Это был прям кульминационный момент, я так скажу. Но все-таки печально то, что даже если бы мы и встретились с старым скоромучим в виде босса, все-таки печально то, что второй фазы не заявили.
Хотя, наверное, логично, так как во второй фазе нужен был этот компаньон летающий. Поэтому, я думаю, логично. It's about time we had a break. As soon as you stop, all the tiredness and hunger comes rushing back. А голод и усталость сразу же как накинуться. Награда, я куплю тебе вкусняшку. Wow, great! Ура, как здорово! Ладно, что такое? Кто-то разбил ее во время уборки или что? А Паймон не понял, что в комнате кто-то убирался. В ночь, когда мы здесь остановились, Паймон пугался из-за сказителя. Ударилась о стол и разбила вазу. Но сказитель стер свое существование. Он изменил мир. Тогда почему вас до сих пор разбито? Похоже, ты запутался. Кто ты? Я знаю, почему ты встревожен. Любой на твоем месте был бы потрясен. А? Кто с нами разговаривает? Unfortunately, the fate of Tevat cannot easily be changed. Perhaps a god may have a slim chance. When a small animal runs into a tree trunk, though the tree may sway, it is not displaced. The same is true of fate. Like a vase that falls to the ground, whether it is broken by a cat or by a bird, the result... Who are you? History does not change easily, but human hearts can. Believe your own eyes. The voice has disappeared. Голос пропал. And who the heck was that? Зачем появляться из ниоткуда и говорить эти странные вещи? Верить своим глазам. Она имеет в виду, что я должен доверять своим воспоминаниям? Anyway, Ладно, по-прежнему лежит that face разбито is на still полу. lying there broken on the ground. Найдет кого-нибудь, Chip кто украл Hyman ее. feels wrong just leaving it Не there. оставлять же ее здесь валяться. Just a moment, Минутку, пусть Hyman will be... вернется. Интересно, что ожидает меня в будущем? Инверсия бытия. Что это за мадама была так? Перо наречения. Вот сейчас на почту. Мы собирали тут. А, да, мы заберем. Достижения заберем сразу. И прокрутим новые баннеры. Новый баннер. И это готово. Прах перерожденный. О, как шикарно он смотрится, люди! Так, это я, наверное, накоплю. Это я, наверное, накоплю, может. Десяточку. Так, надо 1600. У меня еще 385 книг. Хотя я, наверное, лучше закоплю на десятку. Ну-ка, а что-нибудь здесь есть? Так, здесь есть затерявшийся в вечности странник. Герой Ханамидзаки. Это загадочный механик. Так, надо его проверить. Поле битвы. Дайсов, карт и котов. Карточный ларец. Значок новичка. Приглашение на дуэль. И легенда. Давайте пройдем тест загадочного механика. Потому не знаю, выпадет, не выпадет. Так, посмотрим. Ага, парузан. Бегает. Так. Ну-ка, анимации хочу посмотреть. Оружие. Боевой лук по воде. Что за таланты? Ага, экспедиция. Так, точно гора.
Ладно, да, сейчас посмотрим, поет. Отчитали Крейза, Синго. А что, неплохо. Первый раз. Диктую. We'll see about that. Оно типа вокруг меня будет летать. Молодец. Аллах Акбар. Truth repeats its course. Не, а что, в принципе, неплохой вариант для Винки, может не сделать. Добивай. Молодец. Так, вот мы вернулись. Что ж, я думаю, можно на этом закончить. Потому что мне еще надо сейчас ежедневки выполнять, плюс задание мира выполнять. Забирать награду с вооружен. Хотя что здесь бывает. Здесь еще подземелье типа новое. Ну-ка, секунду. Там вроде горело. Да, вот оно, новое подземелье. Город золота. То есть новой локации не будет, да? Жалко. Ну... Ладно. Так, все, у меня в рюкзаке. Походу, вот перо-то. То есть я еще один раз могу. Перо на лечение. Надо быть внимательным мне. Кстати, стоп, подожди. Не прокачалось. Что, так в следующем обновлении, что ли, а? Ну что? Ну что вы так со мной, а? Ё-моё, Михаил, ну хуела вы, фу, хуеверсы. Ой, чё вы, а? Оставить меня бедненького без наград. Ну как так? Давай. Подношение. Не дадут. Печально. Ну ладно. Не будем горевать. Будем проходить вот это обновление, которое нам завезли разработчики. Я думаю, сюжетом можно закончить. А это все. Пишите комментарии, ставьте лайки. С вами был я, Тур391. И всем спасибо за просмотр. И вот еще кое-что. Я больше снимать ролики с ивентами не смогу, так как у меня банально не хватает времени на учебу. Поэтому я сейчас отдаю все силы ей и снимаю, по крайней мере, для вас только сюжет. Стараюсь. Так что на этом ролик я заканчиваю. Большое спасибо за внимание. Всем удачи, всем пока. Покеда.